So. Na, da war ich stehen geblieben. Geht zur Kammer des Sprechers. Ja, ja. Was ist das? Wieder Fresschen. Geil. Maximale LP aller Truppmitglieder. Auphorin hat am 13.10. Geburtstag. Alles klar. Achso, und das war die tägliche Eintragung. Okay. Nichts neue Nachricht. Ich kann mich immer noch nicht an die japanische Synchronisation gewöhnen. Ich hatte mich hierhin geportet, weil... Achso, weil ich HP gebraucht habe wahrscheinlich. Der Teleportpunkt. Da können wir uns, glaube ich, hin teleportieren. Weil ich... Cutscene. Cool. Ihr seid zurückgekehrt und Zitlali bringt euch nun in die Kammer des Sprechers, wo ihr alles erzählt, was Ororon zugestoßen ist. Ich verstehe. Ororon musste dem Capitano bei der Flucht helfen, weil er Zitlalis Sicherheit garantieren wollte. Richtig, es tut mir leid. Du weißt jetzt, dass Ororon nur jemanden aus seinem Stamm beschützen wollte. Könntest du den Pyro-Archon um Vergebung bitten? Wir werden ihr einen vollständigen Bericht vorlegen. Wir werden euch informieren, sobald sie eine Entscheidung getroffen hat. Muss ich hier bleiben? Theoretisch ja, aber wenn Frau Zitlali bereit ist, für dich zu bürgen, können wir dich aus dem Gewahrsam entlassen. Boah, ich kann das nicht alles vorlesen heute Macht. Mein Hals wird der ist irgendwie arschtrocken. Kuru, das kann nur Ryder sein. Hallo Ryder.
Oho, ein Bünja ist auch da. Hallo Bünja. さて、何を食べるか考えようぜ。何？ Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen schönen, angenehmen Sonntag. 体調が？びっくりしたぞ。八神の国であいつに会ったのか？しかも何もされなかったって？オーロロンは一体何がしたいんだ？誠実そうだったからおいらてっきり。ばあちゃんが心配だからしょうがなくファ Kopf リュ und イと dir 協 so. 力した。 Ja, なんて真っ赤な嘘で本当はファリュイと進んで手を組んでたのか。うん、そうだな。教えてくれてありがとな。オイラはお前の判断を信じるから、お前が行きたいって言うなら一緒に行くぜ。 also ich meine, ich habe ein Dokumi-Ticket. Ich habe eine Unterkunft dafür. Also, ich bin jetzt da schon mal glücklich, dass das so semi-reibungslos gelaufen hat. Ne, funktioniert hat. Auch wenn das... Also Junge, was sie bei Airbnb haben wollen, damit du eine Ferienwohnung anbieten kannst für 3 Tage, das ist bombastisch. Also wirklich. Die wollen deine Telefonnummer, die wollen, dass du ein Profilbild hinterlegst, die wollen deinen Ausweis beidseitig. Und Junge. Aber hey, es hat funktioniert. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich an das Dokumi-Wochenende überlebe. Und vor allem muss ich dann mal schauen, noch, wie ich hinkomme. Aber darauf muss ich erst warten. Da muss ich auf Dezember warten, bis der neue Fahrplan von der Deutschen Bahn raus ist. 約 Dass 束の ich 時 da 間ま was であと planen 1 kann. 日か。時間になったら約束の場所であいつらを探そう。 Weil meine Stadt, die liegt leider nicht so auf dem direkten Weg irgendwo da in die Richtung. Warte bis zum nächsten Tag, 20 Uhr. 20. Da ist die 20. Der nächste Tag, nicht der heutige Tag. Okay, das kriege ich ja hin. So, und Schwippi. Tick, 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 tick. Blum. Bum. Geht zum vereinbarten Ort. Wo ist denn der vereinbarte Ort? Gut, dass ich fast alle Teleportpunkte hier in der Gegend habe. Dass ich sowas relativ einfach vonstatten kriege. Ich war nie hier, du willst nichts von mir, ich war nie hier. Warum kommst du jetzt um die Ecke? Lüge, die Bahn ist... Ja, okay, ich muss halt nur nach Frankfurt kommen.
Wobei, ich könnte auch bestimmt von Mainz あれ、 aus 誰 dahin もいない fahren. ぞ。 Na, schon von Frankfurt ist einfacher. 騙され Scheiße, jetzt habe ich die Textline geskippt. Okay. こんばんは。会えて嬉しいよ。 Aber ja, hi, Servus, Seno. Na, 幽霊みたいに後ろから急に現れるなよ。 meinst du, das winzige... Ja, すまない。いつもの癖で。 hallo, Pen. 本当に Guten 悪かった。 Morgen. Guten Morgen? What? Ah, Moment, ich habe gestern gelernt, es ist irgendwo auf der Welt ist immer morgen, also moin, Pen. お前って謝ってばっかだな。おとなしそうに見えるのに、なんで変なことばっかするんだよ。 君の言う通りだ。ばあちゃんにもよく言われている。君、ばあちゃんに言い方がそっくりだな。 Das schreibe ich immer. Du bist doch ungespoilert? Ja, ich bin noch なん ungespoilert. だよ。おいらのこともばあちゃんって呼 Ich, ぶか。 ich habe mich halt nicht allzu sehr spoilern lassen, was die Story und sowas betrifft. Das Einzige, was mich stört, ist, dass sie keine englische Synchro haben. Oder einige der Charaktere keine englische Synchro. Deswegen weshalb ich jetzt für die Main Story auf, ja, ist ja andere Sprache dann nochmal, ach ja, Japanisch umgestellt habe. Wie heißt die andere Sprache dann nochmal? Mein Gott. Oh. まあ、そう言えなくもないが。ああ。誰もついてきていないみたいだ。出てきていいぞ。 約束通り来たか。やはり俺の目に狂いはなかった。しかしお前たちは探求欲が強く、危険に立ち向かう勇気があると講師が評価していた。そういった人物とは協力関係を結ぶべきであって、敵にはなりたくない。 Hab dann mal auf Japanisch gestellt, aber ja, stört ein wenig. Ja, ich kann aber auch verstehen, zumindest wenn das der Hauptgrund ist, warum da bei einigen Charakteren keine englische Synchro da ist. Warum sie da jetzt gerade am Streiken sind. Also ich kann den Grund dafür verstehen, irgendwie. Aber naja. Ich kann damit leben, solange ich meine deutschen oder englischen Untertitel habe und das dann nachlesen kann. Weil leider bin ich kein Japanisch-Pro, sonst würde ich mir das auch auf Japanisch geben, das Spiel. しかしこのまま何もしなければ、俺たちはいずれ戦うことになるだろう。そうならないように何とかしたい。 Gut, in Englisch bin ich aber auch kein Profi, also von daher. Aber Englisch verstehe ich weitaus besser als Japanisch. かねてよりお前の各国での実績は耳にしている。同僚たちと何度も戦ったそうだが、お前は決して理屈が通じないようなものではない。もしエンジンのマービカが絶対に教えない情報を知れば、お前も俺の提案を前向きに考えたくなるかもしれない。エンジン様の計画はもう知っているんだろう。アビスを倒してナタを救うには、あと2人の英雄を待たないといけない。
In Fontaine war die englische Synchro brutal gut. Ja, finde ich auch. なんでお前がそんなこと知ってるんだよ。 Ich meine, ich habe mir auch そこはいいか。 Videos もう zu 知っちゃってるわけだし。 ähm, zu Genshin angeguckt. Da hatten sie die die japanische Charaktersprache, also die japanische Vertonung. Aber ich bevorzuge Englisch halt. Einfach das Verständnis wegen, weil, naja, die deutschen Untertitel, die sind halt manchmal sehr interessant formuliert und so. 計画の進捗には常に注目している。率直に言おう。彼女の方法はリスクが高い。英雄は本当に現れるのか。そして本当にアビスを倒せるのか。Am besten wäre eine deutsche Synchro. もしものことが Ja, muss jetzt nicht zwangsweise. テイワット全土が道連れになる。Vor allem, ich gehe mal aus, dass das deutsche Publikum, bis wir die deutschen Spieler da nicht so groß sind, dass es sich für MiHoYo oder wie auch immer sie jetzt heißen, lohnen würde, eine deutsche Synchro in Auftrag zu geben. Also eine professionelle deutsche Synchro. 本当に他に方法がないのか。それとも別の応急策があるのに言わなかっただけなのか。お前はどう思う？応急策って。たとえ今の計画が失敗しても、ナタを存続させるための方法だ。しかし、その方法には悲惨な代償が伴う。だからこそ彼女はそれを予備案にしたのだろう。Vor 15 Jahren war englische Synchron noch übel schwach. Ja, vor 15 Jahren. Da habe ich noch keine Animes geschaut. Da hatte ich schon noch ganz andere Dinge im Kopf gehabt. ためらい、恐怖、あるいは考えの甘さ。何がそう決断させたのかはわからないが、今のナタには彼女が悟るまで待つ余裕がない。最も心配なのは、多大なる責任が降りかかる中で、彼女が悲惨な事実に向き合えず、予備案を実行する機をも逃し、ナタを全滅させることだ。だから彼女の代わりに実行する必要がある。今すぐにだ。そうだぞ。証拠でもあるのか。そんな一方的な話をオイラたちが信じるなんて思うなよ。あの時神の心を奪おうとしたのは氷の徐行の計画のためだったんだろ。やはり鋭いな。あの件は女皇陛下とは無関係だ。戦いで負けた以上、神の心は諦めるべきだが、ナタを救うという目的は変わっていない。俺は新しい方法を見つけた。もしお前が賛同してくれるならば、今すぐにでも。誰か来る。
何かの気配が近づいてくる。まずい。何かの気配ですって？君のばあちゃんだけど。ストラリー？いつの間に来てたんだよ。二手に分かれようって決めた時には気づいてたのよ。隠れた儀式用の道具、幽体離脱しちゃった旅人。君って子は一体何をするつもり？よくも私に黙ってファデュイと手を結んだわね。またそうやって怒られたらすぐ黙り込む。それで見逃してもらえるとでも思ってるの？まそういうわけでは。だ強がる気？そうじゃなければなんだっていうの？後ろめたい気持ちはあったんだ。ばあちゃん、ごめん。Ich mag die japanische Übersetzung für Gnosis voll gern. Kami no Kokoro, Herz des Gottes. Wobei im falschen Kontext kann man es auch als Haar des Gottes übersetzen. Hm. Ja, ich bin jetzt nicht so der Japanisch-Profi. Also ich sag's so, wie es ist. Ohne deutsche oder englische Untertitel bin ich da komplett im Arsch. 無知か何か持ってくればよかった。落ち着けよストラリー。今回は収穫がなかったってわけじゃないだろ。少なくとも隊長がもう神の心を奪う気はないってことは分かったわけだからな。戻ってからにしようぜ。いい？旅人とパイモンが頼んでくれたから無事でいられるのよ。お仕置きなしってわけじゃないからね。二人の言う通りね。町に戻ってからにするわ。行きましょう。二人ともどうかオロルンのことを見張っててちょうだい。Kein Problem, habe 80% meines Japanisch schon vergessen. Englisch ist wesentlich praktischer und einfacher. Viel Erfolg beim Duschen oder viel Entspannung? Keine Ahnung. Viel Spaß. Bin halt der Meinung, aufgrund dessen, was wir über die Gnosis wissen, passt weder Haar noch Herz des Gottes gut. Hat das Spiel überhaupt englische Untertitel? Warte. Haben wir sogar. Gucken wir mal, was die englischen Untertitel da im Laufe der Story jetzt sagen.こんな子見たことないわ。実行することのメリットとデメリットすら考えられないの？そこまでバカじゃないでしょうに。なんで隊長を助けたのかちゃんと説明してちょうだい。
あら、答えない気ね。なら質問を変えるけど、隊長は何をしようとしてるの？それはナタとどんな関係があるの？聞こえないふり？ばあちゃんを無視する気なの？よーく考えてみなさい。隊長を助けるメリットなんてある？君と名園の主全体に終わりのないトラブルをもたらすだけでしょ？普段は聞き分けのいい子なのに、どうしてこんな無謀なことをしたのよ。心配事があったならこんなことせずに私に言ってくれればよかったじゃない。うわ、なんでこっちを見るんだよ。こんなところを見せてしまって申し訳ない。君は優しい。普通の人ならとっくに逃げてるかも。ばあちゃんの文句を喜んで聞く人なんていないから。後ろでこそこそ内緒話するなんて君たちね。うわあ、ごめんよばあちゃん。まあいいわ。私のような威厳のないばあちゃんは何を言っても無駄なのね。君たちはもう立派な大人で、ばあちゃんの言うことなんて聞いちゃいないのよ。尊敬するなんて口だけなのよね。だって実際はどう？もうイファづてにジャガイモやキャベツを届けてくれなくていいから。こんな悪い子からの贈り物なんていらないもの。イファって誰だ？配達員か？そんなのどうだっていいでしょ。こんなことつるんでるんだからきっとろくな子じゃないわ。はあ、子供って大人になるとちっとも言うことを聞いてくれないのね。どうせ何言ったって無駄なんでしょうけど。ほらルン、まだ使命とやらについて考えてるのなら大間違いよ。地脈がこんな風になっちゃったのは決して君のせいじゃない。あの件はもうとっくに終わってるんだからね。なんだかうちわの話題に入っちゃったな。全然わからないぞ。それは違うばあちゃん。いつも何を言ってもしょうがないと投げやりになるけど、それが本気じゃないのは知っている。でも今回は本当に傷つけてしまったことも分かっている。すまない。この声は？ほらルン、どこにいるの？なんだか声がすごく遠いぞ。目の前にいるのになんでだ？本当に申し訳ない。ナタを救う責任は誰にでもある。もう行かなくては。オラルン、戻ってきてちょうだい。オラルンったらもう。植物の胞子でできた粉？これで騙してたのね。なんで急に遠くに行っちゃったんだ？一体どういうことだよ。ただの小細工よ。胞子を粉にしてうまくばらまけば幻を作り出せるの。全然わからなかったわ。もしかしてあの子毎日こうやって畑で野生動物を捕まえてるの？だからこんなにうまいのね。ってもうムカつく。今度会ったら足をへし折ってやるんだから。落ち着いてくれよ。でもオルルンはどうしていつも逃げるんだろうな。ナタを守るためになんでオイラたちから離れる必要があるんだ？さっきはあの二人と何か話をしてたのよね。割り込んじゃってごめんなさい。でも二人のデタラメを最後まで聞いたところで何の役にも立たないと思う。
問い詰められればいつかは口を割ってしまう。それが怖くて逃げたんでしょうね。本当にもう。町までもうしばらくかかるからゆっくり歩いていきましょう。どこから話せばいいか考えさせてちょうだい。Ah, Autsch. Schon wieder gegens Mikro gekloppt. Und da unten ist doch Loot. Da. Da unten. Wo meine Haare jetzt zeigen, ist Loot. Na, wir machen jetzt erstmal Story. Sonst wird das nie was mit der Story.この後時間はある？お腹空いたし何か食べない？確かにずっと何も食べてないよな。気が緩むと一気にお腹が空いてきた気がするぞ。じゃあ酒場でちょっと休みましょう。私のおごりよ。Paimon referiert sich selbst als sie? Okay. Ich dachte, das wäre so ein Notfall-Snack. Wäre das dann theoretisch Kannibalismus, wenn sie sich als was identifiziert sich denn, wenn sie sagt, sie als Mensch? Als Fliegeding? Als fliegendes Fliegeding oder was? Ach, kein Plan. なんでオイラがおごることになるんだよ。ストラリ暗い顔だな。ふふん、わかった、おごってやるぜ。オイラはテイワと一のガイドだからな。ご飯をおごるぐらいどうってことないぞ。ストラリー、ありがたくオイラにご馳走されてくれ。君たちまでおごらせてくれないのね。はあ、ただご飯をおごりたかっただけなのに。オイラたち、お前がモラを使わなくていいようにって。Ja, vor allem mit Paimon, die
Mehr frisst, als sie fliegt. モラのことなんてどうだっていい。長い道を一緒に歩んできたから君たちをいたわりたいだけなの。このつまらないおばあちゃんにおごるチャンスをちょうだい。わかったから。シトラリ、元気を出してくれ。ステーキを食べれば元気になるから心配しないで。何見てるんだ？入り口に立ってる二人、顔がそっくりね。双子かしら。 Wow. Hat auch schon gut einen über den Durst getrunken. 一人しかいないけど。あら、どうして？見間違えたのかしら。マスター、おかわり。まさか酔ってるんじゃ。はい、ご注文の品よ。あら、グラスバーバがお友達を連れてくるなんて珍しいわね。しかも最近話題の旅人じゃない。オイラたちを知ってるのか？もちろん、カチーナを救ってくれたんでしょ。シトラリおばあちゃんとお友達になれたのも納得ね。普通の人じゃ相手にしてもらえないもの。おばあちゃんに新しいお友達ができたのなんていつぶりかしら。みんな本当におばあちゃんって呼んでるんだな。おばあちゃんって呼ぶのも失礼かもしれないわ。本当ならおばあ様って呼ばないといけないくらいなんだから。おばあちゃんは名園の主の有名人だからみんな勇気がなくて話しかけられないの。あらあら、チアンカ、私の前で悪口？悪口だなんてまさか。おばあちゃんに新しいお友達ができたのが嬉しいの。お得意さんのお友達はきっとお得意さんになってくれるでしょ。もういいわ。お仕事に戻ってちょうだい。見ててくれなくたってテーブルに入ったりしないから。じゃあその言葉を信じるわ。シトラリ？シトラリ？誰？はあ、呼び捨てだなんて失礼ね。この黒曜石のシトラリと勝負したいの？おい、起きてるか？誰もいないところに向かって喋ってるみたいだけど。勝負してどうなるの？負ければ怖くなって私から逃げるんでしょ？どいつもこいつも私をシャーマンの妖怪だなんて言って。 Ja, die hat definitiv über den Durst hinweg getrunken. Also Leute, ja, wenn ihr Alkohol konsumiert, trinkt nicht über den Durst hinweg. 私のどこが妖怪よ。どこが妖怪に見えるの？Wieder
Wieder du. Wieder da, du schon mal okay, den Umständen entsprechend. Ja, gut. Hallo Nox. 下のおば Na? あちゃんは妖怪じゃないぞ。 Doch, und werft doch ein paar bunte Pillen dazu. Hallo Nox. Jeder Stream muss seinen Lehrauftrag haben, also trinkt nicht über den Durst. Fast jeder Stream muss einen Bildungsauftrag haben. やらなきゃいけないことが山ほどあるの。族長の悩みを解決したり、大霊と話したり、瞑想したり。Wie es bei Alkohol gilt, nur das letzte Glas war schlecht.それに勉強しに来たガキどもの面倒だって新入りそう君のことよとぼけないで年相を見るとき指南してあげたでしょわかりにくかったやっとマナーのわかる子が来たみたいねそうおばあちゃんはすごいのよすっごく頑張ってるんだからほんと Meint noch Smarties? Ja, definitiv Smarties. Schläft sie jetzt mit offenen Augen? まさか目を開けたまま寝たのか漆黒の帳の中で憎悪の幕が開かれる煙の中にはおばあちゃんは瞑想してるの。飲みすぎるとこうなるだけで寝てるわけじゃないよ。頭の回転めちゃくちゃ早いんだから。これも名園の主の得意技か名園の主っていうかシトラリおばあちゃんの才能かな。他人にできることならおばあちゃんはほとんどできる。でもおばあちゃんにできることはなかなか真似できない。警戒の赤が昇るあの瞳の中に旅人パイモンどうかしたのかちょっと吐き気がちょっと大丈夫？吐いてなくてよかったびっくりしたぜテーブルに吐くのかと思ったぞそんなお行儀の悪いことするわけないでしょ今までも吐いたことなんてなかったしほんとよ大丈夫かちょっと歩いて呼吸を整えるかはあ話したいことはいっぱいあるんだけどどう言えばいいかわからないなんでだよ言いたいことがあるなら言えばいいじゃないか君ねそういう問題じゃないでしょ知り合ったばかりなのに愚痴を言ったりしたら嫌われちゃうものじゃあ何を言われても嫌ったりしないって言ってほしいのかそんなんじゃないの羞恥心よわからないこんなに長く生きてきてもまだ捨てきれないものなのよね
君にだってそういう気持ちはわかるでしょ？ Sidlali ist für mich alleine vom Design ein Must-Pull. Ist für mich allein vom Design her ein Must-Pull. Ja. Hm. 実は何？いい機会だし行っちゃおうぜ。私の心の声？気にしないでくれ。別に大したことじゃないし、オイラたちも文句を言って当然だと思ったぞ。ありえない。なんでそんなことが起こったの？声に出したのを聞かれちゃうならまだしも、心の中でぐちぐち言ってるのまで聞こえちゃうなんて、そんなのありえないでしょ。家の鍵がかかってなくてキャベツを届けてくれた人にパジャマ姿で寝っ転がってるところを見られた時みたい。そんなことまでしてたのかよ。パジャマぐらい誰だって着たことあるはずよ。200歳でも500歳でも1000歳の人だってパジャマ姿で寝っ転がることくらいあるでしょ。みんなすることをしただけなのに。外に出ましょう。話したいことがあるの。絶望してるっぽいぞ。一生牢屋で過ごそうって観念して洗いざらい吐こうとしてる犯人みたいだ。Kann wer China bitte mal eine Stimme... Was? Ich hoffe mal, dass das geben heißen soll. Kann doch nicht sein, dass das ein Feature ab 5 Sternen ist. Was? Dass die Charaktere synchronisiert sind? Nein. Ja, hat sie nicht im Ding? Hat sie nicht im letzten Update in der Anfangsstory von Natlan geredet? Oder bin ich jetzt zu blöd zum Scheißen? Hä? Hä? Was war das? Ach so. Meint, ist ja noch die englische Sprachausgabe? Ja. Ich gehe mal von aus. Weil ich... Gut, aber ich habe mit Kishina jetzt in der japanischen Sprachausgabe noch nicht gequatscht, aber... In der Quest, in der du bist, ist... ja, richtig. Das liegt daran, dass die englischen Voice Actors gerade am Streiken sind. So wie ich das mitgekriegt habe. Weil sie für... So habe ich es zumindest mitgekriegt, dass sie sich versichern wollen, dass ihre Stimme nicht für KI missbraucht werden und sowas. Also dass sie nicht mit ihren Stimmen dann KI antrainiert wird und so ein Spaß. Die streiken generell? Ja. Na, die KI wird kommen.
Ja, aber ich find's nicht in Ordnung, dass du dann die Voice Actors ersetzt mit einer KI. 悪くないで Also し ich ょ。 kann das irgendwie verstehen. 一人の時はここに来るのがすごく好きなの。確かにすごい見晴らしだな。はあ、泣きたい。泣かないでくれ。どう慰めていいかわからないぞ。泣きたい気分って話。まったく。助けてもらってるのにお礼を言われるなんて。私かっこ悪い。Du ersetzt ja keine Voice Actor, du lässt die Leute trotzdem sprechen, sie werden nur künstlich verändert. Ja, aber werden sie nicht, je besser die KI wird und je mehr Trainingsdaten die der KI geben mit ihren eigenen Stimmen am Ende ersetzt? Also, Und ich bin mir ziemlich sicher, dass eine KI nicht Gefühle rüberbringen kann.あんまり気を使わないで。じゃないとしんどすぎるわ。Also ich meine, Artificial Intelligence ist bestimmt was Feines. In einigen Bereichen. Aber da, wo sie Menschen ersetzt, die mit dem, was sie tun, leben, also Voice Actor und sowas, das ist halt dann wieder was anderes, ne? Und ja, jetzt könnte man damit argumentieren, es ist die Zukunft und alles, aberいいのか？お前って年功序列にこだわるやつなのかと思ってたぞ。 Nee, die können nicht ersetzt werden, deswegen sprichst du rein ins Mikro und die KI verändert. Und die KI verändert den Ton an die gewünschte Stimme. Da brauchst du dann nur mehr 30 bis 40 Synchronsprecher für Tausende von Stimmen. Ja, aber damit ersetzt du halt den Job von Synchronsprechern. Wenn du nur noch 30 brauchst statt ein paar 100, damit du verschiedene Stimmen in großen Spielen hast. Und ja, es gibt aktuell auch so, beziehungsweise es gibt Song-KIs und sowas, also, Aber alles wird besser. Je mehr Trainingsdaten die bekommen, je mehr Stimmen und alles, desto besser wird's. Das ist ein Fakt. Weil eine KI kann ohne Trainingsdaten nicht leben. Das ist doch auch die Geschichte bei so Bild-KIs. Also die Bilder generieren und alles. Weil es da ja auch wieder ums Urheberrecht geht und woher kommen die Trainingsdaten, die verwenden und so was. Exakt, der Job wird fast vollständig ersetzt, auch nicht zu 100%. Ja, aber trotzdem wird mit der KI dann Menschen der Job geklaut. In dem Sinne. Weil du halt eben wesentlich weniger brauchst als vorher. Wo du quasi für ein Spiel hunderte Voice Actors gebraucht hast, da brauchst du jetzt halt auf einmal nur noch
25? Da sind 75 Voice Actor weggefallen in dem Sinne, weißt du? Gut, weniger Kohle, die ausgegeben werden muss, aber naja. Deswegen gibt es da einen interessanten Meme. Ich will eine KI haben, die Wäsche wascht und Zimmer sauber macht, damit ich malen und zeichnen kann. Nicht, dass eine KI malt und zeichnet und ich Wäsche wasche und Wohnung putzen muss. Also ich meine, ich könnte mir bestimmt vorstellen, das ist jetzt nur so eine vage Vermutung von mir, aber für Leute, die das Spiel Detroit Become Human kennen, dass es irgendwann so weit kommen wird, dass Androiden die besseren Menschen sind. Und das ist halt dann etwas wieder, sollten wir uns quasi selbst so weit verbessern, dass wir 昔はそうだったかもね。 uns dann komplett selbst auslöschen? Also von von uns geschaffenen Technologie? Aber naja. Kennst du den Film AI? Ist das ein Film? Irgendwie sagt mir das was, aber ich. Die gibt's bei Amazon zu sehen? Ja, okay. Fast.それと確かに名園の主の人にはそういうことは言わない。みんなの目に私は変なおばあちゃんとしか映ってない。 Aber ich glaube, über KI und sowas, das kann man sich auch wieder もうずっとあるものだから、なかなか変えられない stundenlang わ。 unterhalten. Und ob es gut ist oder schlecht. Ich denke, dass es jetzt am Anfang noch so ist, dass es wirklich auch Synchronsprecher gibt, die dass es. Ich denke, dass es jetzt am Anfang noch so ist, dass wirklich auch Synchronsprecher gibt, aber in 5 bis 10 Jahren spätestens eine Firmendatenbanken haben, die weitreichend genug sind, um den Sprecher komplett. Ja, das ist ja das, was was mit einer der Gründe ist für deren Streik, weißt du, dass sie nicht durch eine KI ersetzt werden. Weil ja, du könntest alles aus der KI machen, wenn sie Datenbanken voll mit Stimmschnipseln haben, aber naja. Ist das wirklich gut? Naja, gut. Wie gesagt, da kann man sich bestimmt noch stundenlang über das Thema unterhalten. Aber dafür müsste ich mich dann noch mehr über das Thema informieren. Der Schrei ist nutzlos, weil die Leute wechseln einfach den Dub, wie man sieht. Ja. Weil es die meisten Leute auch nicht interessiert. Das ist das Schlimme. Die meisten setzen das voraus, dass es, keine Ahnung, in einem Spiel eine englische, deutsche und, keine Ahnung, japanische Synchronisation gibt. Oder wenn es keine wenn es keine deutsche gibt, dann halt mal mindestens Englisch. Man sollte vieles nicht als selbstverständlich ansehen, meiner Meinung nach.
まり変わらないと思うけどな。名園の主の子たちがその言葉を聞いたら発狂するでしょうね。グラスバーバは偉い人なんだからそんな言い方しないでって。ストラリがすごいから怖いんじゃないか。怖いって人もいれば悔しいけど勝てないって人もいる。それでだんだん私とどう付き合えばいいかわからなくなっちゃったのかもね。君たちは私が怖くないの？全然怖くないと思うぞ。君たちは名園の主で暮らしてないから私がどれだけの人の才能に対する幻想を打ち砕いてきたか知らないもの。私を見ればたとえ一生を費やして頑張っても私のように生きた伝説にはなれないとみんな悟ってしまう。ちょっと大げさに言ってるわけじゃないのよ。信じてくれないのなら聞かなかったことにして。信じてないわけじゃないぞ。シロネもお前のことを真っ先に思いついただろ。オロルンだって怖がってないし、あいつにとってお前はばあちゃんだからか。ええ、あの子は特別なの。君たちは私とオロルンを助けてくれたしマービカ様の計画も知ってるから本当のことを話してもいいか。ナタではオロルンは実は特別な存在なの。捨てられた理由はあの子の魂が不完全だからよ。これは名園の主では不吉な兆しで役と災難をもたらすって言われてるの。両親が誰なのかは誰も知らない。あの子は村外れの石の上に置かれてたの。獣とかに食べられなくて本当に運が良かった。名園の主では人の魂は見えるものだと信じられてる。そしてオロルンの不完全な魂はあの時のナタにある可能性を提供した。ある儀式を行うのよ。その中でオロルンは媒体となる。具体的には散らばった魂をオロルンの体に入れて八神の国に送るの。この儀式を完成させれば地脈の力を強化できる。ちょっと待て、なんかおかしいぞ。ええ、すぐに要点をついてくれたわね。八神の国が破壊されて中の魂は死散した。地脈に帰れずさまようことしかできない魂がいるの。そして魂が散り散りになったせいで八神の国は衰退の一途をたどってる。でもさっきの方法でなら大量の魂を一気に送り返すことができるからお互いにいいことなわけ。ただ媒体としてのオロルンは完全に生贄になるのよ。でも族長がこんな方法を思いついたのも無理ないの。当時地脈の状況はかなり悪かったしナタが滅びるなんて誰も望んでいなかったから、ちょうどいい人材がいるのなら試してみたくなるものよ。族長が意見を聞いてきたけど私は承認も反対もしなかった。彼らは試みそして失敗した。それでオロルンは助かったってわけ。笑えるでしょ。承認しなかったからって正義とは言えない。だって反対しなかったってことは黙認したってことなんだもの。もし儀式が成功してたらオロルンは死んでたかも。
名園の主では生と死は忌避するような話題じゃない。でも生まれたばかりの赤ん坊を死なせるなんてあんまりだわ。あの子の生きる意味はどうなるの？それは他人のために命を捧げることだったっていうの？あまりにも不公平じゃない。だから計画が失敗したと分かった時、罪悪感に駆られながらも、私はこの計画は秘密にはされなかった。あるいは秘密にする必要がなかったのかも。オロルンが大人になって調べてみれば、子供時代の経験の意味はわかるはずだから。オロルンは生き残れてよかったと思うだろうとみんなは思ってたし、あの子も何も言わなかった。でもその件を忘れかけた頃になって、あの子急に聞いてきたの。ばあちゃん、じいちゃん、もしあの時儀式が成功したらナタは助かっていたのかなって。そんな、あいつのせいじゃないのに。ええ、あの子は分かってるはずだけど、それでも気に病んでしまうのよ。あの子は魂に対して敏感だから、地脈の状況がどれだけひどいか人一倍分かってる。今でもナタのために何かすべきだと思ってるからファデューに協力したんでしょ。まったく、一体何を吹き込まれたのやら。隊長はもう方法を見つけたって言ってたよな。オロルンもその方法でいけるって思ってるってことか？このまま放っておくわけにはいかないぞ。あいつによく言い聞かせないと。おいシトラリ、顔色が悪いぞ。大丈夫か？帰って寝るか？多分飲みすぎたのかも。大丈夫、風に当たれば良くなるから。やっぱり飲みすぎた。はあ、帰りましょう。どう感謝すればいいのかしら。君たちには本当にたくさん助けてもらってる。気にするなって、友達だろ。それにオイラたちはお前に貸しがあるから全然怖くなんかないぜ。それもそうね。わかった、今日のところは帰って寝るわ。また次回一緒に考えましょう。お友達ね。覚えておくわ。オロルンはきっと隊長と合流してるよな。予備案ってやつについてか？隊長の話を信じるのか？確かにあいつに聞くのが一番早いな。でも今日は遅いからもう寝ちゃってるだろうな。明日の朝一に行くってことで、今日はもう寝ようぜ。Naja.
休息時に次の計画を練ろう。外が騒がしいな。おいらもうちょっと寝たいぞ。おい、やっぱり見に行ってみるか。Ich finde es immer schön, wenn man teleportiert wird und man keine Ahnung hat, wo man dann rauskommt. Oi! Mein Rettich. Eine Kiste.起きたのね。ちょうど呼びに行こうとしてたところよ。ずいぶん早起きだな。昨日の夜はあんなに飲んでたのに。昨日のことはもうやめて。恥ずかしいから。私もうるさくて起こされちゃったの。見て、競技場に集められた選手たちがみんな動き出したわ。多くの場所がアビスに襲われていて、名園の主もターゲットの一つだそうよ。今すぐ戻らないと。またアビスか？お前一人で大丈夫か？手伝おうか。大丈夫。各地に駐在してる選手たちもいるしね。対応も早かったから、そこまで深刻な状況にはなってないと思う。競技場が人手不足みたいだから言ってあげて。今さらもう言い訳を考えてあげたりしない。あの子もいい年なんだから、自分の行動にはきちんと責任を持ってもらわないと。私はあの子の保証人だから、談義室に行って真実を報告するわ。どんな処分が待っていようと受け入れるつもりよ。でも先に名園の主に戻って危機に対応するくらいは許してもらえると思う。それとコメの件については、問題が解決したらすぐにシロネンのところに行くわ。お友達との約束は忘れないから安心して。ありがとう。それじゃ。すごい速さで行っちゃったぞ。かなり深刻な状況みたいだな。みんな競技場に向かってるみたいだけど、今の状況を聞いてみようぜ。Mich würde ja mal interessieren, welche welche Synchronisationen noch fehlen. Abgesehen von Kitschina. こっちこっち。我らが異教の星、旅人が来てくれたよ。みんな来てたのか。異教の星ってなんだよ。まあまあ、とにかくすごいって意味。
君たちが腕を披露するのにぴったりな緊急事態だよ。待ってくれよ。まだ状況がいまいち分かってないんだ。私が説明する。アビスが突然北条の国、名園の主、小玉の子、そしていくつかの野外の拠点と監視塔を襲撃してきたんだ。ああ、しかもどんどんエスカレートしてる。各部族の戦力はそこそこ充実してるから今のところ大きな脅威はないわ。でも野外でアビスに遭遇した冒険者や商人は大変な目に遭うでしょうね。私、お姉ちゃんと野外で生存者を探して治療してたの。帰ってきたばかりなのにまた行かなきゃいけないことになるなんて。念のため私も北条の国に戻って確認する。ムアラニはどこに行くんだ？だったら私は小玉の子を手伝おうかな。一番近いからすぐ着くと思う。君たちも一緒に来ない？なるほど、かなり重要そうだね。大丈夫、小玉の子のことは私たちに任せて。君たちとエンジン様との話が終わった頃にはアビスの脅威なんてきれいさっぱり片付けられてるかもね。そうだといいな。北条の国もなんとかなるといいんだが。あいつらの筋肉は飾りじゃないから安心しなって。ではここで別れよう。みんな何をするにしてもくれぐれも気をつけてくれ。変なものに取りつかれたりしないでね。もう心配したくないの。そのことは一旦置いておこう。まあまあ、みんな心配して言ってるわけだしな。じゃあオイラたちはエンジンに会いに行こう。さっさと話を終わらせてみんなを手伝いに行こうぜ。Ja, bevor wir jetzt zum Pyro Archon gehen, würde mich ja doch schon mal interessieren. Ja. Ich muss das Spiel neu starten, dann starten wir das Spiel doch mal neu. Warum muss ich die da jetzt schon wieder bestätigen? Hau ab! Mein Gott, ja, ich hab's alle gelesen. Mhm. Hat man gesehen, ne? Ich hab's alle gelesen. Starten wir das Spiel mal neu. Da ist der Launcher. Ich weiß nicht, ich werde mich an japanische Synchros werde ich mich, glaube ich, nie dran gewöhnen. Also wirklich, ich bevorzuge immer noch Englisch oder Deutsch, aber ja, es geht noch. Wie kann das sein, dass ich eigentlich die Untertitel on the fly wechseln kann, aber für die Sprachausgabe muss ich das Spiel neu starten? Oh, it's you two. As you can see, things are not looking good right now. People across Natlan are in danger. Look, I'm very interested in your recent adventures, but this is not a good time. So we'll have to keep our conversation short. That's alright, we're also in a hurry. We're gonna go help the Children of Echoes after this. What?
So he thinks my plan is too risky. He thinks I'm being stubborn. I shouldn't underestimate the Fatui's ability to gather intelligence. The Gnosis does have that function, but there's more to the story. I will answer you honestly, but you must help me keep this a secret. I can use the power of the Gnosis to save Natlan, but it comes at a heavy price. The Gnosis would drain all the souls and memories from the Night Kingdom and weave them into a giant net, which would surround the ley lines and protect them against abyssal corrosion. Wait, you can use souls to weave a net? But does that mean... Yes. It means sacrificing those souls in the process. Souls are just another form of life. The cruelty of this method is self-evident. The Night Kingdom not only houses the souls of the dead, but also our memories and legends. Using the Gnosis means converting all three into material for the net, erasing our history and culture. Even then, the net can still become corroded. If we cannot find a way to repair the damaged ley lines before that happens, then all those sacrifices are for nothing. Given the enormity of the price, it's a solution I refuse to consider right now. I want us to win, but I also care about how we win, and what that means for us in the end. Now it's true, both plans come at a risk, but after weighing our options, this is our best bet. Natlan is unique among the nations of Teyvat. Given the ever-looming threat of the Abyss, the Pyro Archons had to account for the worst-case scenario. Having a contingency plan is our duty, not just to the people of Natlan, but to all who live on this continent. Still, this has always been a well-kept secret. I'm very curious how the captain learned this information. Oh, one more thing? The captain said he found another way to solve the problem. Could be equally as extreme, though. Without the Gnosis, he should have no other option. But I see no reason for him to lie. Seems like our only path forward is to track him down, so he can answer that question for us. Judging by your expression, you must have doubted me, even if just for a second. Not even a little! We would never... Wait, what are you talking about, Traveler? Just as expected. I appreciate your sincerity. Maybe it was out of caution, anxiety, or simple curiosity, but know this. No matter what, our goal remains the same. We both want to save the people of this land. So now that you have your answer, do you still doubt me? You scared, Paimon. You've really got a lot of guts, Traveler. That's a good thing. Oh, and feel free to call me Mawika. It's what all my friends call me, and I like it that way. As for the captain, the intelligence officers we assigned to the Fatui should be back soon. We'll get our answer then. That's great! Sounds like we just have to wait a little longer. Not just yet. Even though the Abyss is attacking several locations at once, I'm confident the warriors stationed in those areas can handle it. Don't worry. I just need to finish coordinating our available manpower, then I'll take a small team to handle the difficult locations. Wait, you're going to fight in person? Didn't you give up your power? That's true. I'm far less powerful than a god in my current state. But don't forget, I was an experienced and powerful warrior before I ever became the Pyro Archon. No matter how you look at it, my duty is on the front lines. I just think there's strength in numbers. If the people feel emboldened, that's just a bonus. Anyway, even if we respond to these threats in time, it's not a permanent solution in the long run.
I've considered moving my people to other nations, but given their close connection to the Night Kingdom, a forced evacuation would have devastating consequences. I've told the chiefs of each tribe to strengthen their defenses and advise people against leaving their settlements. Now, I just need to find the right time to disclose the true nature of the crisis to the people of Natlan. Paimon's a little worried about how people will react. Yes, but that won't be the only response. In any case, that's for me to worry about. I'll let you know when we have more information on the captain. Alright, we should head out. Maybe we can join up with Moani. She can't be too far ahead. No need to worry about me. Quick, over here! To safety! Kachina, how many people do you have left? What's the situation? There's a trapped caravan that needs our help. We need to rescue them as soon as possible. We'll go together. Okay, dass Kachina keine Voice hat, das war schon... Ne, stand ja schon fest. Stay safe. We've got this. Let the mountain flames boil! Clear the area! Woohoo! Woohoo! Catching at the flames! Na, Rainer. Be gone! I really thought I was done for. I can't thank you enough. Don't worry about it. We're just glad you're okay. Let's see. Your goods look fine too. Guess the Abyss isn't after Mora. Reiderli, hast du eventuell Lust später auf ETS? Also, ja, kommt wann, wie lange ich hier noch für die Quest brauche. That should be the last abyssal pylon near the Children of Echoes. By the way, where's Lolly? I thought she would come with you. The Masters of the Night Wind also got attacked, so she went back to help her tribe. She said we can deal with the ancient name later. That makes sense. The attacks are more urgent. Alright, this isn't a good place to talk. Let's head back to the tribe. Ich hab gerade ausgemacht, aber später, jo. Und Reiter, wie ist das neue Lenkrad? Also ich meine, du sagtest, es wäre schwerer zu lenken, aber an sich so, Gefühl und so.
Looks like a few people were hurt after all. Oh, I should have got here sooner. The Abyss threw a lot at us at once. I rushed out as soon as I heard the alarm, and there were already so many monsters. Before long, Kachina brought over a whole group of warriors, and just like that, we destroyed several pylons as a team. Es macht das Spiel sehr viel realistischer, aber auch schwieriger, da ich die Gänge alle selber schalte. Da kann der auch alles, kann der aber dann alles im DC sagen. Oh, nice. Okay, cool. Die Nische ist auch schon geworden. Ah, okay. You mean the situation in the Night Kingdom, right? Oh gut, das sind... Yeah, I felt Ich the weiß same nicht, das way. war nur eine We Handvoll, managed to die keep it a secret fehlt. all this time, but more and more people are realizing something's wrong. Aber ich meine, ich habe jetzt... Gestern habe ich mit Japanisch gespielt. Jetzt heute habe ich ein bisschen mit Japanisch gespielt. Ich weiß nicht, ich werde mit dem Japanisch nicht so warm. Aber hey, das japanische Sprachpaket hat weitere 17 GB auf einer Festplatte belegt. Also meine 2 Terabyte, die sind wieder gut ausgelastet. Allein schon mit Genshin mit 102 GB. It's impossible not to feel anxious when things are getting worse by the second, and all we can do is wait. Wir haben 13 Grad und irgendwie ist mir arschkalt gerade, ey. Junge, Junge. That just means we need to buy the Pyro Archon more time. Keep pushing, everyone. Every battle is worth something. You really are an eternal optimist, Mualani. You always find a way to cheer people up. Optimisten? Geh weg. Thank you. Wie kann man nur I guess positiv it's one of my denken? better qualities. So, specifics aside, the Pyro Archon confirmed the Gnosis can resolve the crisis, but it comes at a huge price. And somehow the captain finds out about it, goes to fight the Pyro Archon, and calls her out for having a solution but refusing to use it. Honestly, if he has the same information as us, I can't really blame him. We talked to Moika before we left the stadium. According to her, the cost of the captain's plan is too high. And, well, it makes sense. If that was truly the better choice, she would have picked it. Yeah, I trust the Pyro Archon. When I was upset about Kachina's disappearance, she was really sincere and patient with me. Plus, she burned down all those precious mementos for Kachina. She's already proven how much she values even a single person's life. When it comes to Natlan's survival, there's no way she would hold back. I agree. Maybe the captain weighed the costs and came to his own conclusion, but I'm sure we have different priorities. Life is important, but so are history and memory. As the Archon, she can't tell us everything, but it seems like she wasn't holding anything back this time. The next question is, if the captain found a new way to save Natlan, how come the Pyro Archon has never heard of it? This is all super confusing. We still don't have enough information. Once we figure out what the Fatui are doing, we'll have our answer. Let's head back then. Moika said her intelligence officers should return soon. With how many Fatui there are, someone's bound to give something away. Sounds good. I have a few theories of my own. With a bit more information, we just might get to the bottom of the whole thing.
I was just about to ask. Count me in. If I was just a bit faster, we could have prevented a few people from getting hurt. People who could help us in the next battle. It's all a chain reaction. Registered? Nah. I'll just follow you around. You know, go where you go, do what you do. You got it. I just don't want to make the trip back. It's so far. Alright. See you all later. Let's get together and celebrate once this is over. Oh, you betcha! Oh, diesmal müssen wir sie aktiv betreten. Cool. Moika! Oh, Chatsuka and Koichi are here! Wait, are you okay, Koichi? I'm fine. No need to worry. They ran into the Fatui while out on a mission and decided to follow them. The Fatui? Calm down and let me explain. Here's what happened. Watch out. It's the Fatui. Were they attacked by the Abyss? No, wait. It looks like they're protecting a group of travelers. Over there. Do you see? You're right. That's a traveling group from Natlan. Could they be trading for something? Let's keep observing for now. We're glad you're okay. Given the appearance of abyss monsters all over Natlan, you should cancel your journey and seek shelter at the stadium or one of the tribes. Thank you so much. I wish there was something we could give you. We don't expect anything in return. We were out on a mission and saw you being attacked. It was our decision to help. If you truly wish to repay the favor, you can keep this a secret. If anyone asks, just say you were saved by warriors from Natlan. Oh, okay. We can do that. But... We're not asking you to cover up our activities. We haven't done anything illegal. Our captain simply wishes to remain undisturbed. Nonetheless, the decision remains yours. If we wanted to keep you quiet, we would have employed a harsher method. Got it. We'll get going now. Did you hear that? They mentioned a captain. Isn't that who the Pyro Archon is looking for? Exactly. We could be onto something big. Still, there was no trade. They were just helping people in need. I didn't sense an ulterior motive. I didn't believe the captain when he said he wanted to save Natlan. But based on what we just saw, it's possible he was telling the truth. Maybe we've been wrong about the Fatui this whole time. It's too early to say. Let's follow them and see what's really going on. So this is where they were headed. Looks tricky. It's heavily guarded on all sides. Koichi, wait for me here. I'll go in and check it out. Oh, no you don't. How are you planning to get through all the guards? Look, I can use this terrain to my advantage. With our tribe's special way of getting around, I doubt they'll see me coming. We still can't see anything on the inside. What if you can't find cover? You won't have anyone to watch your back if you go in alone. The more heavily guarded the location, the more valuable the secrets. Even if the captain isn't here, we can still figure out what the Fatui are planning. That intel is worth the risk. Fine. You're not gonna listen to me anyway, so let me come with you.
That's even more risky. You've been running around saving people for days. You're already at your limit. I'm confident I can protect myself. I'm not sure you can say the same. I can. You really believe that? Fine, don't believe me. But you can't honestly tell me infiltrating a heavily guarded Fatui hideout all on your own sounds more reasonable. You know, growing up, even if I insisted on doing something, it never gave you any trouble. I'm not sure you can say the same. All right. If we start arguing, this will never end. Ah, haha. Guess that means I win. Don't worry, you're not the only capable young person from our tribe. I can handle this. All right. Same plan as usual. We split up, communicate with hand signals, make sure our blind spots are covered, and support each other once we strike. Got your ropes? Yeah, let's go. The Fatui have eyes all over this place. I should wait for Koichi's signal. Now. Jetzt muss ich auch noch Entscheidungen treffen, oder was? I need to act. Es ist so auffällig wie ein bunter Hund, ne? I made it without getting caught. Reiter, P. Nicht B, P. It's guarded by the Fatui. Koichi should have line of sight. I'll wait for her signal. Ja. Ja, du hast den Stein eingesammelt. Glückwunsch. That's it. Now's my chance. It's no use staying in one place. I should keep moving. Looks like Chaska is helping me by keeping an eye on the Fatui movements. I'll wait for her signal. Time to move. Whew. That was close. Almost got caught. Probably can't make it over in one go. I'll wait for my next chance. Now's my chance. Die sind so auffällig wie ein bunter Hund, ne? Ja, klar. Einfach mal den Baum hochgeklettert. I made it! That'll show my sister. Let's see. The Fatui's occupying all the best locations. If we could just get past them somehow. Wait, I've got it!
Huh? What's that noise? Did something explode? Oh, it stings! What the heck is that? What do you think you're doing? I could ask you the same thing! Good, they're arguing. Looks like they just needed an excuse. They've probably had enough of this job already. The people on the hill over there left to help their comrades. This is our chance. Come get me, Chaska. I hope she gets this hand signal. That's Koichi's signal. Smart idea. Alright, time to move. Give me your hand, quick. Coming! I checked, and this way is completely clear. It should lead us to the deepest part of this place. Well, I was pretty helpful, right? You know, everyone usually jumps at the chance to work with me. Not my own sister, though. No, she avoids me like her life depends on it. I was wrong, Koichi. You've done well. Wait, you're just gonna admit it? Now I look like the mean one. Let's focus on the task at hand. We're in the heart of enemy territory. The more time we waste, the more dangerous this becomes. All right. If you're not gonna take the bait, then I'll drop it. Looks like the Fatui are here to dig something up. I'm surprised they mobilized this many people. I doubt it's because they're interested in our culture and history. It seems like they're looking for a dragon relic called the Source Mechanism. The device is ancient. Barely any information survives to this day. And even people from Natlan don't know how to use it. Why would this be the Fatui's target? Not bad. Looks like it's in good shape. This should be what our Lord's looking for. Took us long enough. Come on, let's get this thing back. Back? Back where? Should we keep following? You really want to keep going? Of course. We make a good team, don't you think? No reason to stop now. What was that sound? Uh-oh. We've been spotted. Time to go. Falling rock incoming! Watch out for your gadget! What? You'll regret that! After them! Oh, wow. Dürfen wir es kämpfen? Bitte, bitte, bitte. Once we got them off our tail, we went back to observe some more. They'd collected several identical pieces of something. It looked like they were waiting, though. So we decided to come back. So, Koichi got injured trying to get them off your tail? She pushed herself too hard and collapsed on the way back to the stadium. Well, I didn't cause you any trouble while we were fighting, right? So my perfect record remains. You've done very well. I could make a comment on knowing your limits, but it's not my place. I know. I'm already reflecting on my actions. So, our current intel suggests the Fatui is after the source mechanism. The device is a complete mystery, even to us. What does the captain want with it? I have no idea. But it's safe to assume the device could serve a similar purpose to the Gnosis. Shilonen, I need you to gather every scholar in Natlan familiar with the secret source. I'll get right on it. Thank you both for your hard work. Koichi, it's time for you to get some rest. Oh, and there are gifts from your patients waiting at the speaker's chamber. I've prepared a small gift of my own as a token of gratitude. I'll send it to your home along with the others. My patience. That's so nice of them. Guess that means I'm doing something right. You don't need to give us anything, Archon. We were just doing our duty for Natlan. I should take Koichi home now. Well, if Koichi doesn't want her favorite Saurus crackers, then... I accept.
Thank you, Archon. What am I gonna do with you? There's some for the rest of you as well. They're one of my favorites too, so don't be shy. I'll start investigating the source mechanism right away. If I learn anything, you'll be the first to know. Yummy snacks! Natürlich, Essen ist genau das. Essen und Schätze ist genau das, worauf Paimon abfährt. Wir sollen uns von Chaska und ihrer Schwester verabschieden. Okay. Da sind immer noch innerhalb der... Wir sind außerhalb der Arena, okay. Mein Gott, gekotzt wird später. Na, schön hier geblieben. Ich will doch nur auf den Tisch. Ich will mich schon... Na, komm. Och Mann, dann halt nicht. Ja, das muss ich jetzt wieder auf der Map abhaken, dass ich das Ding da gefunden habe. Sonst habe ich ja... bekomme ich ja nie die Karte hier erforscht. Wenn ich jetzt hier die Treppe wieder runtergehe, was war denn dann der Spaß dahinter? Naja, wir folgen jetzt einfach mal der offiziellen Markierung. Oh lol, hier ist auch die... Wow. Cool. Sehr gut. What's next for you two? I'm taking Koichi home. With our parents there to keep an eye on her. I can make sure she actually rests. Hey, it's not like I'm some kind of prisoner. I'll be fine in a day or two. There's no need to go all the way home. That's what you always say. Everything's no big deal until you collapse. What if the Abyss attacks again? You're saying if I let you rest in a hotel, you're not gonna rush out the minute you hear the alarm? I won't. Triple promise I won't. Mm-hmm. Fine. On the off chance something like that were to happen, I might. But I'm a doctor. I have a duty to help people in need, no matter how hard or tiring the work gets. I guess you're right. But I don't have to like it. This reminds Paimon of when we first met. Except you were the one trying to stop Chaska from doing something dangerous. I'd do the same for anyone trying to put their life in danger. As a doctor, I don't want people to get hurt because of a rash decision. Then try to see things from my perspective. You clearly want to protect your patients. So can't you understand why your own sister would feel the same way about you? The two of you are the same, you know? I disagree. I understand the risks and costs of my decisions. Who wants to be like her? Overconfident, always making excuses when things go wrong. That's just not true. Es ist genauso, wie man sich ein typisches Geschwisterpaar vorstellt. Die können nicht ohne einander leben, aber sie können sich auch nicht richtig vertragen. Also, ja, ne? Ist der nächste Stern da? Ach, der nächste Stern ist da. Leider wolltest du nicht in Lurk?
Doch schon. You Aber think I don't have proof? Okay, don't get into another fight. Just pretend Paimon never said anything. Don't worry, Paimon. You didn't do anything wrong. Arguing is just how we communicate. Neither of us really takes it to heart. Plus, I guess we are similar in some ways. Maybe I rush into things without thinking, but I learned that from her. We're family. I can't help it if my older sister is a bad influence. auf 3 Monitore und dein Stream läuft auf einem. Mein ganzer Stream läuft auf einem Monitor. Hä? Wie kann man mich auf einem ganzen Monitor laufen lassen? Wobei bei Herr HD sehe ich bei Herr HD sehe ich das auch wahrscheinlich genauso. Der wird mich wahrscheinlich auch auf dem Monitor haben oder auf dem Stream Deck. Da er aber aktiv am Chatten ist, muss er mich auf dem Browser haben. Monitor links oben, Okay, dachte ich mir you don't schon. have to put it that way. So, you're all good now? Neither of us are really the type to back down, so we'll always have our differences. But still, we get along in our own way. Plus, I know you'll wake up one day and realize I was right all along. I just need to wait. Be my guest. Come on, let's get you home. See you later, Traveler and Paimon. I'll be back once everything's settled at home. There's no rush. At least grab a nice meal with your family. Bye, you two. Take care of yourselves out there. Those two will probably make up for real at some point, right? Well, we've learned a lot. Let's go over everything that we know so far. Ahem. Sorry for popping up out of nowhere. Again. Why do you look so awkward? Oh, is there something you need from us? Okay, I won't beat around the bush. Oh, and I'm sorry for interrupting your rest. I'll treat you to some charcoal grilled steak to make up for it. Awesome! Just give us your orders! Hey, friends don't order each other around. I'm just here to share some news. Remember what we talked about before parting ways? Oh yeah, you mentioned how Auroron has always wanted to save Natlan, and something about his soul being fragmented. Paimon and the Traveler discussed it after you left, and we think Auroron is probably back with the captain. What do you— I agree with your hypothesis. And just now, I confirmed it myself. Auroron came back. He helped the Masters of the Nightwind defend our camp. What? He came back? I told him to give up whatever he's doing, but he refused. He said they're just one step away from success, so there's no way he can back out now. Apparently, he came back to fulfill his duty to our tribe. When he left, he said it was because he still has a duty to Natlan as a whole. I'm surprised you let him go at all. I had to prioritize my tribe. Besides, the situation was intense. I couldn't focus on outside and inside threats at the same time. Plus, he was on guard. He knew I would try to go after him, so he made sure to keep his distance.
I kept an eye out for a good opportunity, but it never came. All these years of calling me Granny, and I couldn't do a single thing for him in the end. Don't say that! Your tribe all raised him together, right? That couldn't have been easy. You're right. Seeing him come back reminded me of when he was little. Running around the tribe, dropping by random houses right and left. He's not only a child of the Masters of the Nightwind, but a child of Natlan. It's only natural for a child to want to do something for their family. Besides, Auroron is my apprentice. He might have a few tricks up his sleeve, but I guarantee I know every single one. Wait, what are you saying? Look. Remember how I said Auroron's soul is fragmented? This is the talisman I created to keep it stable. And this gem is what makes the talisman work. It just so happens that Auroron is due for a gem replacement. Since I can't get close to him, I put the new gem in a supply bag and asked Aoife to bring it to him. You guys know Aoife, right? No? Well, he's a pretty famous vet around these parts. He's always bringing me all sorts of things, and he happens to be very good friends with Auroron. Aoife doesn't know what's going on, so he agreed, no questions asked. Auroron would find the gem as soon as he opened the bag. He knows how important it is, so I knew he would make the switch. He probably suspected that I tampered with it. But here's the catch. The trick is on the bag. The moment he touched it, a portion of his memories were copied onto the old gem, which he no longer needed. That's amazing. You can do something like that? Most people can't, but I can. That trick he used to bring you to the Night Kingdom isn't anything special, by the way. My technique is much more subtle. He won't notice anything. So in other words, we have a whole backup of Auroron's memories in this gem. The kid thinks he can take me on? Like I wasn't the one who taught him everything he knows? That's amazing, Seat Lolly. Let's take a look right away. Once we get to the bottom of this, we can finally track him down. I know he thinks of me as his grandma, but do you think he'll get mad at me for this? You can be honest. Huh, that's a tough question. Paimon doesn't have a grandma, so she's not the best person to ask. To be honest, I've always doubted my ability to look after him. I didn't stop the ceremony all those years ago, and now I'm useless again. But if I stop here, it will haunt me until I'm 500 years old. Every night I'll wake up in a fit of anger. Yeah, you're right. First anger, then tears. Oh, wait! Who are you calling a crybaby? You're just making it worse, Traveler! I need to look at his memory. Even if he resents me, refuses to see me, or runs away for good. I don't care, and I won't blame him. A family does whatever it takes to protect their own. You sure you'll be okay? We can come with you if you want. Did you just say you'll come with me? Is that okay? We have a pretty good reason to see it too, don't we? Because, right, we need leads on the Fatui. You really mean it? Oh, fine, you can come. Just promise me you'll see this through. No backing out. Don't worry, we're professional adventurers. Then I place my trust in your professionalism. All right, time to sneak into someone else's memory and engage in some, unwanted spying. You heard it here first. I wouldn't be doing this if I had any other choice. Are you ready?
look how good you're doing. You'll grow into nice big radishes in the future. And you? Aoife says you're taking up too much space, but I think you're a good tree. What do you think? Hey! How's it going, Auroron? Good. How are you, Uncle Okanbi? Ah, can't complain. What you up to? Naming your vegetables again? No, just some idle conversation. Sounds fascinating. What did they say? They told me you were coming and that you would take some produce with you. Ha! Only if you're offering. By the way, I ran into Aoife yesterday. He told me Chaska's fostering a saurian at his place. Said the thing trampled over a part of your radish garden. I hope you two didn't get into a huge fight. No, don't worry. I'll find a way for him to make it up to me. I've already wrapped your share of the produce. Here you go. You really knew I was coming. That's pretty amazing. Light up the smoke and you can see the path through the shadows. That's what everyone says. Hey, have you seen that strange group of people that just appeared out of nowhere? Appeared out of nowhere? I don't think so. It's the Fatui. Their leader seems like a big deal. He didn't bring many men with him, but they're all elite warriors. It seems like they're looking for someone, but I wouldn't go around asking too many questions. If you run into them, be careful. You're from the Masters of the Nightwind, are you not? Why do you live here alone? I enjoy living by myself out in the wild. I guess you're from the Fatui, the one everyone's calling a big deal. Not an inaccurate description. I'm looking for someone who may be known to you. Citlali is her name. Granny? What does an Outlander want with her? I've heard the name. You have business with her? There's no point to further questioning if you insist on hiding things from me. I shall seek answers elsewhere. Oh, he could tell I was lying and now he's leaving? He gave up just like that? Hey! At least tell me why you're looking for Citlali. It's none of your concern. I have my own means of tracking her down. Why are the Fatui looking for her? What does she have to do with them? I can't just let them go like this. I have to figure out what they're planning. They've just been studying the ley lines and asking for leads on Granny. I can definitely rule out some sort of invasion. The situation has seen no true improvement. The Pyro Archon did not fulfill her promise. My lord! Ignore him. He is no threat. He knows I'm following him, but he doesn't seem to care. He's strong, I can tell. But there's something unusual about him and also familiar in some way. I can't describe it. What is it? My lord, I feel dizzy. A ley line disturbance. Certain presences have been forced to wander outside their rightful realm. That was a spell from the Masters of the Nightwind. How did he know that? Is he sending those escaped souls back into the ley lines? How did he do that so easily? Soulfaring is supposed to be extremely difficult. This could be related to why he's searching for Granny. I feel much better. Thank you, my lord. Think nothing of it. Stay vigilant, and continue to gather information. The Abyss could attack at any moment. If you notice any irregularities, assume drill formation and be prepared to fight. However, there is no reason to over-engage. Information is our first priority. Yes, sir. Why are the Fatui fighting against the Abyss? Do they really mean us no harm?
I've been following him this whole time and still they ignore me? Do they really not care? It seems like his subordinates refer to him as the captain. Never heard of him before. And now he's headed to the stadium. That's unusual. What is he gonna do? You two, with me. Everyone else, wait here as instructed. Send word to the other teams to retreat immediately if this fails. Yes, sir. He's going inside? But the Pyro Archon is in there. What does he want with her? Forgive me, my lord. Allow me to check one more time. Do you truly wish to do this? The time for idle observation is over. It now falls on me to act. This nation is out of time. Yes, sir. He just walked straight into the stadium. What is he gonna do? They're both incredibly strong. How long will they have to fight until someone comes out on top? Wait, this feeling. Just like the other day near the ley lines, it's faint, like a soul's trying to escape. Where is it coming from? Is that why he's looking for Granny? If he dies here, then all clues will be lost. I can't let that happen. As for you, I must confess, I did not expect that little trick of yours to save the day. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. She could have dispelled it. She simply chose not to. You don't have much time, and you're injured on top of that. What do you plan to do next? I'm beginning to see just how useful you may turn out to be. You heard something from here, didn't you? No need to force yourself. I've never seen anyone match the Pyro Archon in battle before. I didn't expect you to intervene at such a critical moment. You know I've been following you. Why didn't you stop me? When walking in the forest, it is only natural to encounter wild beasts. However, not every beast has the courage to come out and bite. And yet, one of those very beasts saved your life. Then speak. What do you want? I didn't save you because I wanted something. My soul is more perceptive than others. I can sense that the ley lines are extremely weak. I don't know what the Pyro Archon is planning. Can she really save us? The questions you asked her just now, well, I've had very similar doubts. So, I felt like I had to help you. So, you can tell the truth. That was quite a reckless decision to make. I'm not sure you realize that. There's no turning back for me now. What I did back there is going to get me in a lot of trouble. You attacked the Pyro Archon in broad daylight, and I used my spell to save you. A single glance was likely all it took for her to recognize my tribe. So, we're in the same boat. Hello, Utah. You seem to care little for my thoughts on the matter. It's too late for that. Start from the beginning. Why are you looking for Sitlali? Do you know her? Explain your relation to her first. I know you two are acquainted. It was obvious the moment I mentioned her name. Sitlali is my elder and my teacher. She taught me everything I know. It's my duty to protect her. Na, alles saftig, If you Utah. truly wish to protect her, you should have let me perish at the Pyro Archon's hand. Yet, you chose otherwise. Do I really need to tell you what that means? I want to do something to change Natlan for the better. Something I can accomplish with my own two hands. You're stranger than anyone I've ever met. But maybe, just maybe, you can show me the way. Klar, bei dir auch. Oh ja.
Ja, fast. Bin ein bisschen müde, aber sonst. Ja, muss. Strange. Citalale is said to be the legendary Granny Eastly, someone capable of communicating with the Wyab, and the Wyab are the key to information on the Night Kingdom. Why do you need knowledge on the Night Kingdom? That is not something you need to know. Don't forget, I saved your life. Do you not believe the Fatui capable of betraying a debt? People can lie, but souls cannot. I can tell there's a weight to your soul, a sense of justice. You may not live among your tribe, but you certainly know their tricks. I apologize for my rash judgment. You are more capable than I imagined. Let's go. We'll see if you have what it takes to join my plan. I see. Interesting approach. Worth trying, I think. Rather than weaving a net to protect the ley lines, this method would address the root problem by reconstructing the ley lines themselves. Traveler, Paimon. Are you two alright? Paimon's fine, just, a little dizzy. Of course. I'm just... Oh, I'm so mad at him. After everything, he still can't let go of the past. For some reason, he thinks he owes something to the people who cared for him. Stubborn, self-righteous fool. Where's that gonna get him? Now that he's all grown up, he thinks no one can tell him what to do? He thinks he can just run away whenever he wants. I'll show him. If he tries to run one more time, he's got another thing coming. Maybe stubbornness runs in the family. Like grandmother, like grandson, as they say. Is that supposed to be a compliment? Huh, that kid's got nothing on me. Anyway, back to what we just saw. I don't even know what to make of it. Yeah, the captain seriously wants to reconstruct the ley lines? What does that even mean? Something like the loom of fate, maybe? But how does that help with the abyss? The loom of fate? Oh, it's kind of hard to explain. Basically, it's a device from Conrio that has unbelievable power. Anyway, if he really wants to manipulate the ley lines, everyone in Natlan will be affected. Oh, this is big. Which means the captain has been honest from the very beginning. Auroran's memory proves that. Why is he so obsessed with saving Natlan? Oh, we've got to tell Moika about this right away. Yes, she needs to know about this. Now. Kapitel 5, Akt 3. Nice. Achso, geht direkt weiter in Akt 4. Cool, auch gut. Aber bevor wir damit jetzt starten, machen wir eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Okay. Erst beantworte ich noch die Frage. Puls auf Shilon. Ich habe auf sie gepult, ich habe es 50-50 verloren und ich habe eine fucking D herausgekriegt. Und jetzt da
habe ich nichts mehr an Primus. Also da ist nichts mehr drin. Naja, mal gucken. Vielleicht kriege ich noch genügend, weil theoretisch müsste jetzt also ich müsste jetzt dann den nächsten ja auf jeden Fall bekommen. Ist halt die Frage, ob ich jetzt noch weiter auf Shilon pullen will oder ob ich auf einen der nächsten gehe. Also entweder Chaska und oder Mavruika. Also den Pyro Archon. Weil beide finde ich vom Design her interessant. Und ich glaube, die können auch viel Spaß machen beim Spielen. Chilon, 10 von 10, liebe sie. Hm. Ja, ich weiß nicht. Also, tatsächlich das Einzige, was ich an ihr schätze, ist, dass sie Berge senkrecht hochfahren kann. Mit ihren Rollerblades. Zumindest solange der Berg nicht allzu hoch ist. Und oder wir uns in Natlan befinden. Also, naja, mal schauen. So, aber jetzt, kurze Pause. Weißt du, das explodiere ich gleich. Also, bis gleich.
So. Traveler, Paimon Sitlali. Perfect timing. I've located the captain. Oh, really? That's great! We also just took a peek at Auroran's memories and discovered something huge! Oh, all with his granny's permission, of course. Or no, actually it was... Calm down, Paimon. I'll take it from here. So the captain was searching for the source mechanism to reconstruct the ley lines. If his plan is already in motion, that means he knows exactly how to accomplish his goal. We have to stop him. Is reconstructing the ley lines a bad thing? Yes. It's not a simple fix. It would mean sacrificing nearly everything contained within the current ley lines, very similar to the price of using a Gnosis. If he activates the mechanism, it's all over. We need to mobilize our forces as soon as possible. But what forces do we have? Kanich, Shilonen, you two, and myself. All other warriors are working to push back the Abyss on the front lines. But that's barely any people! Not to mention you lost your power, and they've got the captain on their side! Oh, maybe we really should get Sitlali to break Auroran's legs. That won't help us with the captain, I'm afraid. In any case, the Masters of the Nightwind are in urgent need of manpower. Sitlali, I was hoping you could head back and help defend the tribe. All right. I understand where I'm needed. I'll head out right away. Don't worry about your grandson. We'll figure something out for sure. I'll leave him to you all then. All right. Back to the matter at hand. I don't believe defeating the captain needs to be our ultimate goal. Let me grab Shilonen and Kanich, then I'll tell you my idea. As you all know, Auroran is working with the captain and we need to stop their plan. So, dann muss ich mal kurz das Fenster schließen. Ein gleich schräger Byte gibt's schön viel Lore. The captain is a formidable opponent, but that shouldn't deter us. In any case, a head-on confrontation isn't the best way to solve the issue. Their plan hinges entirely on a single element, the source mechanism. If we leverage our forces, we can destroy it, and then success is ours. We'll head out together. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. I agree with Kanich. The two of us can handle it. Listen to my plan first. Kanich, I want you and Ahau to launch an assault from the front and break through the Fatui defenses. The captain won't be on the front lines.
As a seasoned warrior, he'll be stationed in close proximity to the device to ensure its protection. No. The purpose of the frontal assault is to gather the Fatui forces in one place. That way, it's easier for the rest of us to avoid them. Shilonen, I need you to do what your tribe does best, and dig a tunnel from the outskirts of the ruin. Once we get close to the device, we just need to destroy it. Exactly. The Traveler and I will join her as well. No one can create a distraction better than you, Kenichi, not even myself. By combining our strengths, we just might manage to break through the Captain's defenses. Understood. Then we should, head out now. Just promise us you won't do anything reckless. You cannot face the Captain straight on unless you have no other choice. You mean everything to us. Losing you would be the worst possible outcome. Thank you, everyone. You have my word. I'll proceed with caution. Natürlich ist da ein Teleportpunkt, den ich noch nicht freigeschaltet habe. Ja, das wird ja irgendwo da auf dem Boden sein. Gucken wir mal von hier aus. Das ist doch da oben. Ja, okay, aber damit kann ich leben. Ach so, Kuli, und ich komme nicht dran. Das Vieh sieht ja interessant aus. Nee. Vermeiden wir erstmal ein paar Konfrontationen bis... Wahrscheinlich gerade eben... Ach klar, da oben ist ein Ankerpunkt. Komm. Boah. Alter, mein Gott. Map. Und dann der da. Natürlich werden wir direkt in Cutscene gezogen, This is the bevor... place. Their tunnel must be behind that gathering of Fatui guards. Any of the nearby mountains could be a good infiltration point, but if we want to stay under the radar, we should approach from the side. There are only a few Fatui stationed around the perimeter. We should take care of them first so they can't alert anyone. Ja, okay, ich glaube, wenigstens kann ich noch den
Teleportpunkt aktivieren. So, was soll ich jetzt machen? Ich soll die Fatui patrouillieren. Da hinten? Okay. Ja, warum nicht? Und jetzt? Mal soweit, oder? Na, komm. Oh. Was sind wir denn jetzt eigentlich Schönes? Dann kann ich das nämlich auf der Map gleich abmarkieren. Und die zwei soll ich auseinanderrotzen. Ja, okay. Ja, okay. Das kriege ich doch bestimmt hin. Dawn, break forth! Oh. Na, ouch. Ich mag den englischen Dialog auch wesentlich mehr als den japanischen, ne? Ja. Oh no. All right, that's done. Let's head to the foot of the mountain. Ich stehe direkt neben dem Punkt, weißt du, da muss ich jetzt direkt auf den Punkt laufen, aber jedes Mal anders, da ist der Aktionsradius so riesengroß. Ja, natürlich. What do you think, Shilonen? Is this a good spot? Yeah, looks good. We'll take it from here. I can see the inside. Perfect. We'll keep going. The rest of you should head back. Things are about to get dangerous. All right. Please, take care. Wird schon schief gehen. The Fatui wouldn't concentrate all their forces in one place. There's sure to be guards on the inside, so stay sharp. Oh, nice job smashing those rocks, Moika. You look super cool. Ah, that was some expert level rock clearing. Even by my tribe standards. Bisschen Slime-Mobbing. Sehr gut. Das gibt nämlich schön viel Loot. That must be the Fatui tunnel over there. We should steer clear and approach from the side. So, jetzt muss ich gut genug aufpassen, dass ich keinen Loot verpasse. Ich meine, dass ich nicht entdeckt werde. Ja.
Ich muss einfach nur aufpassen, dass ich nicht entdeckt werde. Das hat mir jetzt auch jeder geglaubt, ne? Okay, hier ist die nächste Party-Location. I see through you. Flames, purge! Be a killjoy. We've only just begun. Chill to the bone. Get it together. Dawn, break forth. You can't run. Well, you got it. Be a killjoy. We've only just begun. Miscalculated. Be gone! La 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 la. I'll protect us. Aber meint die Luke 3/8 tot? War wahrscheinlich ein bisschen mehr als 3/8, aber ja. Kiste, Kiste, Kiste. Loot, 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 Loot. Loot, Loot, Loot. This spell is from the Masters of the Night Wind. It's Auroron's doing. They're probably trying to buy time. These wheels are relics from ancient times. We should try to restore them. These mechanisms probably control that wheel, right? Let's give them a try. So, ich muss die aktiv stoppen. Blöd. Sieht danach aus. Okay. Ah, okay. Also der äußerste Rand sieht irgendwie richtig aus. Das heißt, das da müsste ja auch fast richtig sein. Okay, es gibt tatsächlich einen Hinweis. Hast du denn da? Ich glaube, die Frage hat sich jetzt erübrigt, oder? Scheiße, Mann. Davon mache ich mir mal ein Screenshot, als ob ich das Ding jetzt andauernd aufrufe.
Sieht ja fast ganz falsch aus. Wenn ich das richtig erkenne auf dem Bild, muss ich den ganzen Spaß einmal drehen. Ja, das sind doch so viele Kleinteile. Achso, warte, das Ding wird wahrscheinlich ganz außen drehen dann, ne? Die Mitte ist... Ja. Die Mitte ist richtig und ich muss das außenrum anpassen. Okay? Cool. Okay, da ist immer noch... ich einen Ankerpunkt übersehen oder ist das tatsächlich der einzige Punkt da? Dawn, break forth! Windblade! You will pay for that. Let the show begin. Lay waste to the wicked. Let's dance. Dawn, break forth! Okay, wenn ich jetzt aber... Hä? Ich habe 3 Punkte, an denen ich drehen kann. Der hier vorne... Ja, dass du hier nirgendwo hochklettern kannst. Aber welchem hat denn der gedreht? Ah, okay. Macht Sinn. Okay, das war richtig. Der da hat den hier gedreht, ne? Den nachfolgenden. Richtig. Mein Gott, ich wollte... Boah. Jo, Hint, Ja. Noch ein bisschen zu... Okay. Und das Ding dreht jetzt den letzten Rest.
Lol, hier ist Loot gespawnt. Loot, 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 Loot. Cool, hätte ich mir das bitte auch nicht speichern müssen, wenn das, wenn es doch nachhilft. This must be it. Here they are. Oh, the captain's here too. Perfect. Looks like they focused their defenses over there. Oh, they're here. Huh. I thought the Pyro Archon would choose a frontal assault. It doesn't matter. They're too late anyway. Stop! It's too late. We need to turn it off! I won't let you do this! The sound of lament? What was that sound? It was like a piercing cry. Now's our chance to turn off the device. Oh, Auroran? How did he just... His movements have gotten a lot faster. Was Auroran always this good in battle? This ends now! Huh? Something's wrong. You are not Auroran. Who are you? What? Commander. You. So, you still recognize me, Commander? I'm glad. Although, I believe you have some more pressing concerns at the moment. You see? You indulge your sense of honor for just a moment, and now you've lost your chance. Even now, you're still the same as ever. His voice is completely different. Is someone inhabiting Auroran's body? Stop worrying about other people's survival, about their losses and sacrifices. You just need to win. That must be why I've returned. For this moment. Please finish what you set out to do, Commander. I didn't expect to see you here, but I have to disagree. Abandoning one's comrades is not the way of a warrior. Why do you care about a doomed man? I know you can see it. He's already close to death. After all, his soul has been incomplete from the start. Oh, someone said I'm close to death. Is it because of that noise just now? The piercing cry came from underground when I activated the device. What's down there? Natlan's ley lines must be hiding some kind of secret. Am I dying? Oh, no. It's too soon. Ah, Aurora, it's you. What'll it be today? Oh, why the long face? Don't tell me you still haven't let that go. I knew it was a bad idea to tell you. I heard everyone wanted me to be the savior. Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if they do, why would you have to become that person? Auroran, is that you?
Oh, here, have a seat. Let Granny cut you some fruit. We just got a fresh batch. Can I get you anything else? Some grilled meatloaf, maybe? Ask for anything you want. We've got plenty of ingredients. What about those spiced rub mushrooms you made me last time, Granny Kuimi? Ah, you liked those, did you? An outlander taught me that recipe, actually. A merchant, to be exact. Never thought about going into business yourself, my boy. You could travel all over. Our Auroron? A merchant? He's far too honest for that line of work. Well, at least an honest merchant like him wouldn't prey on old-timers like us. Everyone said a true savior does not really exist, but then why did my birth open the door to the possibility? Why give people false hope? Maybe I don't need to sacrifice myself, but surely everyone is born for a purpose. So, what's mine? If I had succeeded back then, would the world have become a better place? What's the meaning of my existence? Done spacing out, Auroron? Did you finish your homework? Yes, Granny, it's just... Will learning all this really make me as strong as you? Of course not. I'm a special case. Other shamans study their whole lives without reaching a fraction of my abilities. Because you're a genius, right? You could say that. Or maybe I've just been alive longer than the rest of them, and picked up a few tricks that they didn't want to touch. It's rude to bring up a woman's age. Never do that again, no matter the circumstances. I wasn't the one who brought it up. Anyway, class is canceled tomorrow. Go have fun. What about my homework then? Do what you want. What use is it being as strong as me anyway? You've seen how the tribe treats me. They're all afraid. I try to go about my business, and they practically tremble in fear. Not the most fun way to go about living one's life, I'd say. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter what anyone else has to say. Granny didn't say it outright, but I think she was trying to comfort me. Don't force yourself. Don't beat yourself up over the past. That's what she always says. But I never forced myself. I never even got the chance to try before it was all over. Hey, you zoning out over here again? There's such a thing as overwatering the radishes, you know. I was just looking at the aphids. Something interesting about them today? I noticed some on the ground. Maybe it got too cold yesterday and they couldn't handle it. Bummer. Guess that means less honey this year. Aoife, do you think being a vet is fun? Fun? I'm not sure about that. Do you think planting vegetables is fun? Fun enough, I guess. I don't have anything else to do. Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Oh, jeez. That troublemaker's at it again. Auroron, my man, come inside and give me a hand, would you? Why should I? I thought being a vet was no fun. Well, I guess there is a fun part. Trying to outsmart these rascals. Come on, give me a hand. Maybe Aoife was just too nice to tell me the truth. That attempting something above your capabilities will kill you. My soul is unstable. I only survived because I had people to help keep me in one piece. A part of me has always been missing. That's why the other spirits said I was close to death, but... Why struggle? It's a miracle you were even born. Just close your eyes and wait for death. It was you, the thing that came out of nowhere. Thing? I will warn
stronger than a weakling like you. I'm not weak. There's just a limit to what I can do. And that's exactly why your fantasy is so ridiculous. You really think a useless thing like you can save the world? Useless? Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if they do, why would you have to become that person? Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter what anyone else has to say. But I don't want things to end here. Auroron? It's all right. We'll take things from here. Every time they marched into battle, I had to stay behind. Don't worry. With the Archon on our side, the Abyss doesn't stand a chance. All the best warriors are fighting on the front lines. I want to do my part too. Both of us are bound to disappear. But your end will come sooner than mine, because you've been broken from the start. Once your soul shatters into pieces and dissipates into the wind, I will take temporary control over this body. I will serve my commander until the end. No. No, this isn't right. My life can't end like this. I still haven't done anything important with my life. My end will not come first, and I'm not giving up. I can't die here, no! I won't die here! Auroron! That voice. Control your mind. Feel the ground beneath your feet. This is not your end. His eyes are open! He's alive! Well done. You managed to do the impossible. Uh-huh. What do you mean? Don't try to talk. Focus on holding yourself together. I can't believe the captain did that. Maybe he thinks of Auroron as a comrade. He was helping to rein him in all this time. I'm fine now. Damage to the soul is a tricky thing. The pain almost consumed you for a moment, but you managed to hold on to yourself. That's no easy feat. The worst appears to be over. I'm sorry for causing so much trouble. We can talk about that later. Our plan. It failed, didn't it? I'm sorry. We were so close. You saved my life, and now the debt is repaid. Auroron, I never thought you actually wanted to sacrifice yourself in that ceremony. But you never gave up. Have you come to a conclusion on what it is that you truly want? I just want an answer. A reason why I exist and why everyone always did so much for me. No one is born a hero. And no one should be treated like one from birth. I had a chance to do something important back then, but I failed. All I want is to find some more ways to make up for that. The answer you seek now lies before you.
You are the inheritor of my name. The hero from the Master. Fascinating. You're not the person that the others thought you were. And yet, you're also not the kind of person that you thought you were. It can take a lifetime to truly discover who we really are. Like you, I never thought I had what it took to be a hero. I was too cunning, too self-absorbed. But in the end, I sacrificed my life for this nation. Now, remember your name. Even if others will see a different meaning, it still symbolizes your nobility and yearning. My ancient name. BD. It means devotion. You will give your all, not for the sake of a heroic death, but to do justice by the answer you found for your life. For that answer, you will offer all of your strength and be born anew. Through your devotion, you will prove your worth, having foretold his own death. The omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. It's nice to see you again, Sunhudge. With your recognition, we now have the 5th hero of this era. I am happy to see your plan advance one step further. It seems that my cry did not cause irreversible damage. What is that voice? Just as I thought. The Lord of the Night has awakened. Lord of the Night? As in the one who rules over the Night Kingdom? I preside over a realm of souls. Due to my limited power, sleep is the only way I can extend my existence. When you activated the device, I awoke and could not hold back my cry. It is a sound that agitates souls. Most of you are unaffected because your souls are intact. But with a damaged soul, the effect on your friend was heightened, and his soul almost shattered as a result. And yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of will. A truly impressive feat for a human. So, was that what caused all his strange behavior earlier? No. An additional soul was affected. It tried to take refuge in the missing part of your friend's soul, but was ultimately expelled. However, this soul does not hail from Natlan, or the Night Kingdom. Its origins remain a mystery to me. Activating the source mechanism was supposed to reconstruct the ley lines. Why did it awaken you instead? Because I was the one who originally constructed Natlan's ley lines, otherwise known as the Night Kingdom. The ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world, allowing the Abyss to invade. Natlan's ley lines took the worst of the damage. To aid the people of Natlan, the Lord of the Night used the fragments of the old ley lines to reconstruct a similar network. That's how the Night Kingdom was born. The first Pyro Archon, Xbalanque, strengthened that realm and established the rules that aid our fight against the Abyss. The Ode of Resurrection and the Pilgrimage, both of which are practices that survive to this day. Oh, right! You said before it all came from the power of the heavens. The ancient dragons tried to use this device to strengthen the ley lines by imbuing them with power. Back then, this method was rather ineffective. They lacked the skills to navigate the intricate structure of the ley lines. And now, the structure of the ley lines has also completely changed. I
am the only possible vehicle for the power generated by the device. It was an incredibly crude and painful method, but I managed to absorb some of that power. Now, I can speak to you like this and provide you with aid, such as rebuilding the ley lines once more, at the cost of my own existence. But why would you make that kind of sacrifice? The people of Natlan worship me and call me their lord. In the ancient past, before we died out, we were also known by a different name. Angels. But adventurers like you are probably more familiar with our devolved form. Seelies. No wonder there are Seelies around here. A Seelie also helped us in the Night Kingdom! Few angels remain in Natlan, so the same is true of Seelies. Everyone rallied around me and offered their power to humanity to reconstruct the ley lines. Now, I have witnessed your determined pursuit for survival, and I have become your faith. I am very pleased. Moika, inheritor of Shibalonke's will, and leader of Natlan. Despite all the obstacles and misunderstandings, I have awoken, and the efforts of this harbinger and the young hero have imbued me with power. Say the word, and I will once again work to fulfill my mandate, just as I did thousands of years ago. You need only nod your head. For the sake of your people and your nation, for the sake of overcoming the invasion from the Abyss, give me your orders. I will not. After reconstructing new ley lines, you will cease to exist. The rules of Natlan are founded in the Night Kingdom. If you disappear, so do they. Not to mention, all the memories and legends recorded within the old ley lines will disappear along with you. The people of Natlan will face memory loss, mental disorders, and cognitive issues. Just like the consequences of using the Gnosis, that is a price I refuse to accept. Humanity's survival is worth any price. Once the Abyss runs rampant, all that remains will be a land of corpses and ruin. And when the new ley lines are invaded again by the Abyss? What then? How are future generations supposed to survive? A land without the Lord of the Night, without the protection of the rules, is doomed from the start. Hallo Lilly. Na, alles flauschig bei dir? Oha, Capitano. Ja, Capitano. Sehr flauschig. Ach, das freut mich. You presume too much. If you cannot ensure survival in the present, you have no right to think about the future. Und ich bin ein bisschen müde, aber naja. Wird schon. What will it take for you to realize that? How many hundreds or thousands will have to die? The situation hasn't gotten that dire yet, has it? Why? Because I am a survivor of Conria. I've witnessed the devastation and terror of the Abyss with my own eyes. Conria? That's right. My family, my comrades, my homeland, were all lost to the Abyss. It is an unforgettable pain. One that no amount of time could ever dull. Not even 500 years.
You've experienced something similar, Mawika. You should know exactly what I mean. Ich gelurkt, weil Spoiler. Dachte ich mir schon, dass du dir das noch selber geben willst, ohne gespoilert zu werden. You're right. The pain, the regret, the catastrophe. They all haunt my dreams to this day. If I could go back, I would reject all false hope. I would do whatever it took to ensure their survival. You have that chance before you now. Why do you refuse to take it? Because we don't have the right to make that decision. We love this world because it contains everything we hold dear. Everything that has happened here has moved us, shaped us, and turned us into who we are today. Giving up our memories and history would mean rewriting everything. The people of this world would then become fundamentally different beings, their physical bodies the only connection to their former selves. Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish. If you believe in humanity, you should trust in their ability to create a new future. Or, history could repeat itself. The Abyss could invade once more, and it would all be for nothing. Can I say something? I once carried the hopes of many people, and I was also desperate to save our nation. In the captain's plan, I saw a chance to ensure our survival. But as I was on the brink of death, my wish for life and purpose was rekindled. I've been very fortunate to be well cared for by all the people in my life. I refuse to forget that. My feelings were so strong, they overrode my compulsion to sacrifice myself for their safety. No matter what path lies before us, we still have a destination. If we lose our way now, we will lose the meaning of our existence. That's right. Natlan's heroes gave their lives so we could have this chance against the Abyss. Their sacrifices are our blessings. Not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful, they may also well be our path to victory. I don't want to give up just yet. Yeah, we're just one hero short. The power from the device will allow me to remain awake for some time. I stand at the ready should you change your mind. Even if you fail, you need only send someone my way. My offer still stands. Humanity is truly remarkable. Even the gods in the heavens hold you to be special. Even now, you stand before me, dazzling, like the sun. You must have a profound connection to this land since you're so determined to save it. But what are you really trying to protect? The land, or its people? Pretty sure he wants to hear what you have to say, Traveler. Fine. I suppose we can wait. Now that Auroron has inherited the memories of his forebearer, there's only one hero left. Your plan does have the potential to generate the best outcome. In the meantime, you shall have the aid of all the Fatui under my command. Thank you. Having such a powerful harbinger on my side is a big advantage. I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life, but for now, I'm willing to fight by your side. All right, we should let everyone else know about the plan. They're probably still at each other's throats outside. Good idea. We need to explain the situation. Oh, guess we'll stick around then. I'll update everyone outside. Let's meet back up at the stadium.
You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Ask, and you shall have the knowledge you seek. They do not like being mentioned by name by any living being, be it an ordinary human or one of the seven. They prefer to remain in the shadows as shades. The one you wish to know about? I call her the ruler of death. She helped Natlan establish the rules. It was also under her guidance that I created the Night Kingdom. It was an expression of love, as well as an act of reparation. She was seen as having significantly overstepped her authorities as a shade, which quite displeased the almighty heavenly principles. She succumbed to self-pity as a result, and no longer cared if others discussed her identity. Even so, her existence remains unknown to all but a select few. Self-pity? Please don't tell anyone I used that word. I'm just trying to speak plainly to conserve energy. You come to me with many questions, and you should be... I'm not familiar with that concept. The device is capable of weaving and creating ley lines, you say? Even I cannot create something from nothing. I can only reconstruct the ley lines by reassembling the yet intact components into a new structure. If that power were available to the people of Natlan, they might have a new option against the Abyss. You come to me with many questions, and you should... Phlogiston is Teyvat's primordial form of energy. The heavenly principles used phlogiston as a basis for the creation of elemental energy, to develop a power to better counter the Abyss. Have you heard of the concepts of the light realm and the human realm? That explanation might take too long. Light refracts into 7 different colors, which we collectively refer to as a rainbow. Elemental energy is a similar concept. It's essentially the modern counterpart of phlogiston. You come to me with many questions, and you should be rewarded for... Ah, yes, yes. The artisan from the Children of Echoes has yet to mention the matter to me. Probably because the young girl from the Masters of the Nightwind is absent. No matter. I'll reach out in a dream and tell them what needs to be done. Young girl? What? Did I say something wrong? You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. Ask. So, ich glaube, jetzt haben wir alles abgeholt, was wir hier bequatschen können, oder? Jetzt kann ich ja quasi nur noch zurück. Es sei denn, hier steht noch Loot rum. Und Lava gut. Ja. Also ich meine, jetzt hat sich wieder was zusammengepuzzelt, ne? Wenn man das Gesamtbild betrachtet. Wie ewig weit kann ich hier rennen und wie viel Loot werden sie hier wohl versteckt haben? Wahrscheinlich gar keinen, ne? Na, hier wird kein Loot sein.
In that case, allow me to formally welcome the Fatui to our cause. We now face a common enemy. It's time to put our differences behind us and look to the future. As for Auroron, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. I'd rather give him a chance to prove himself. A magnanimous decision. We're back! Whoa, seeing the two of you chatting like this, Paimon almost feels like she's dreaming. This may be an unexpected outcome, but a favorable one nonetheless. Now that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlan for a different option. Auroron helped as well. We tracked down 3 scholars, Aberawa, Bosomtwe, and Kushtal, and combined the results of their research to locate this ancient device. I've never heard those names before. Seems like my own investigation failed to locate some critical personnel. I'm just not sure how I missed them. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. Compared to using the Gnosis, our current plan will buy us some time. And if all else fails, we still have this plan as a last resort. Even though executing it will come at a heavy cost. But that means making everyone forget their past! We should definitely try to avoid it if we can. Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it could do? That story begins with the Cataclysm 500 years ago. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss. When the situation became unsalvageable, I fled to Natlan with the remainder of my platoon. Only to find that Natlan had fallen victim to the same tragedy. I defended this land for quite some time, and, in the process, met the chief of the Masters of the Nightwind, Aizu. I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy. But Aizu was kind to me all the same, and even helped me in my time of need. From that moment, I made it my mission to aid Natlan. In battle, a warrior fights to win. Even though my homeland was lost, I was already committed to this fight. Together, Aizu and I fought many battles and overcame countless hardships. However, he was unable to escape his fate. And, in his final moments, told me the secret of the Gnosis. So it was him. He recommended using the Gnosis on several occasions, even before the tragedy. But I turned him down each time. You knew him, and you fought for Natlan all those years ago. Why don't I recognize you? It must be the mask. Even without the mask, my past appearance is long gone. Even with the curse of immortality, the flesh still rots. Wait, do you know someone named Dainsleif? That problem doesn't seem quite so extreme for him. You've met him already? Yeah, a bunch of times. Sounds like you know him too. During the age of Conria, all I knew was his name. The last time I saw him in person, he was traveling with the prince. He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Yes, you're the sister of the prince. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. Although, this is likely a self-imposed burden. If the prince saw me now, I doubt he would even recognize me. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed, and that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. And I still lost. I deserve no praise for that outcome.
Still, it's a shame we never faced off 500 years ago. You could have seen what I was truly capable of. I agree. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched. If we face off again, victory will come down to who wants it more. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But capitalizing on that situation would have only led to a hollow victory. It would have been no different than taking hostages. My goal was the Gnosis, and I failed to obtain it. That means I lost, plain and simple. Her Majesty the Tsaritsa allows every Harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal and the same sovereign. I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Once Natlan is saved, if the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. My decision regarding the Gnosis will not change. So let's focus on the Abyss for now. Right! What happens when all 6 heroes are together? We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss. But only once. It's a power that Xbalanque gained from Renova. Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly principles. She controls the power of death. Wait, is that why you have the Ode of Resurrection? Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. As for the Divine Throne, like I said before, when a human ascends to the Divine Throne, their inner flame will awaken. The size of the flame depends on the person's potential. The same principle applies to the ruler of Death's power, with one notable distinction. The amount of power inherited will not change depending on your ability to tolerate it. In other words, it's a kind of power that not everyone can withstand. But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength, and the ability to harness powers more formidable than any Archon. That still sounds really risky. We cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. Auroron fought back from the brink of death. In the face of their bravery, I must respond in kind. That is my duty. Spoken like a true leader. All right, that's enough for one day. You should head back and get some rest. I'm sure you're exhausted. The Abyss will likely sense the change in Auroron. It's possible the frequency of the attacks will increase. There are many challenges to come, so we need to be prepared. When you put it that way, Paimon feels even more exhausted. All right, let's head back. Now that we're working together, we'll need to coordinate our efforts. I'll leave a portion of my forces for you to command. That will definitely help relieve some pressure. You're sure they won't object? It's an order. I will make that clear. Excellent. I appreciate your trust. Aha. Jetzt gibt's bestimmt wieder eine Cutscene, oder? Nein? Achso, ich muss erst noch weiter weg. Ah ja, okay, da ist der Rest der Truppe. That hurts. The monsters keep increasing in number. It's like something changed. It's definitely unusual, and we should all be careful.
don't worry too much. You have us by your side. If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think we're easy prey, they've got another thing coming. Oh, someone's calling us. Something wrong, Traveler? Eine kurze Pause. Okay, cool. Okay, ich habe multiple Goals. Glum, 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 glum. Na, das Kinich. Kanich, you made it back in one piece! Oh, these must be friends of yours. Well, head out then. See you later. Einem random NPC konnten sie noch eine Stimme geben, aber nicht Kinich. Ja, auch gut. Yeah, a lot happened while we were in the ruin. We'll tell you about it some other time. We won't keep you then. Let's talk later. Okay, da haben wir Kinich jetzt getroffen. Nope, we can't give any of these to our soldiers. They were not tempered correctly at the forge. Well-made weapons and shields are vital for the survival of our people. I know we're under a lot of pressure, but we can't compromise on quality. Listen, I'm not blaming you. I know this isn't your usual standard of work. Why don't you all just take a break and I'll take care of the pieces. Hey, Shilona? Is something wrong? Nothing I can handle. Just some rushed defective goods, that's all.
Even the most skilled craftsmen make mistakes under pressure, and if you two want to avoid the same fate, you should really get some rest. You must be exhausted too. Don't worry. I like it that way. Phlogiston engraving is quite the deep field of study. Every course of action has its risks. Be careful. Von den Standardwishes. Einer fehlt noch. Da kann ich zweimal 10 April machen. Also nicht, dass ich irgendwas daraus erwarte, weil... Naja. Auroron. Granny? What's wrong, Granny? It looks like you have something to say. You know exactly what you did. You need some sense knocked into you, that's what I think. Now, where do I even begin? I'm sorry. Now that you have nowhere to run, that's when you apologize? You couldn't wait to run off last time, and the time before that. Pretty sure I apologized those times too. What exactly were you thinking? Being a wanted criminal is one thing, but then you also tried to pull off that whole thing in the ancient ruin. I'm not the one who needs an apology. Apologize to yourself for risking your life. Okay. I'm sorry. I don't have anything to say for myself, Granny. Yell at me all you want. I know I messed up. You better be sincere. This is an incredibly serious matter. I'm being sincere, I promise. I've seriously reflected on my actions. I know what I did was risky, and I know I made some bad choices. But I don't regret it. I just had to do something. Not because I thought I was special, but because I wanted to help Natlan as much as I can. Of course, in the end, I just ended up causing more trouble, so you're right. My apology doesn't mean much. But I don't know what else I can say. You even had Aoife bring me that gem. A simple thank you isn't enough, but still. Thank you, Granny. You're welcome. Just make sure to thank Aoife sometime. I will. Anyway, don't feel too grateful. I tampered with the bag to copy a portion of your memories. Oh, I didn't notice. Of course you didn't. You forget how many years I have on you. Like you could uncover one of my tricks. Anyway, I have something else to tell you. The Pyro Archon has discussed your case with the others. Many of your actions violated the rules of Natlan, and you should understand you'll have to take responsibility for that. I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. In addition to giving us another failsafe, you saved yourself with sheer force of will, and managed to become a hero. Huh. Not too shabby, grandson. Did the Traveler in Paimon tell you to say that? What? No! I said that because I mean it! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You normally let your fist do the talking. You're not off the hook just yet.
I told the Traveler I was going to break your legs. And I meant every part of it. Could you not? I still need them to walk. Trying to negotiate, are you? All right. Make me an offer. Given all the good things that I managed to accomplish, can you let me off the hook this one time? I promise to do better in the future. Fine. I can let this slide for now. But I'll be watching. We'll see if I change my mind. Oh, Traveler, Paimon. Didn't expect to see you here. Hello! Yes. Looking after these little rascals is rather exhausting. Taking care of the Traveler isn't easy either. Paimon's life is an uphill battle. Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. I won't. Let's get together sometime. If Auroron really wants to thank you, he can treat us all to a tasty meal. Sounds great! We'll be there! Habe ich schon mal gesagt, dass ich eine super Orientierung habe? If you're done for the day, we should get some rest. Paimon has a feeling we'll need it for tomorrow. Mal gucken, was jetzt passiert. You ready? Yep. Let's go meet the Lord of the Night. So, this is where you heard the Lord of the Night? Guess that means she really has awakened. Hopefully we made it before she falls asleep again. Fret not. I'm still here. For a weak life form, falling asleep is no less taxing an exercise than staying awake. I'm sorry for disturbing your rest, but there's something we didn't have the chance to ask you earlier. We need to forge a new ancient name for the Traveler. But we ran into a problem. She's not from Natlan, so there are no records of her in the Night Kingdom. I see. Mawika must hold her in high regard. It would seem the two of you are not simply here on her orders. So, what say you? Do you believe this traveler to be deserving? Speak your mind. There are no others here. You are both my children, both children of Natlan. I would hear your opinions on the matter. She is special. She saved Kachina and devoted herself to helping us avert this disaster. Natlan owes her a debt. But that debt has not been repaid. And with an ancient name, we can at least guarantee her safety. Even though that guarantee will come at the cost of your own life? Yes. So, it's true. Forging an ancient name consumes the life of the craftsman. Forging an ancient name is an act of creation. It involves taking disparate concepts throughout the Night Kingdom and condensing them into a heroic epic. But it takes time for the new concept to be integrated into that realm. If the ancient name is like a seed, then the life of the craftsman is the outer shell, serving as its protection. Once that process is complete, the seed will sprout, and having served its purpose, the outer shell will gradually disappear. Forging an ancient name is no easy task.
And creating one for an outlander makes it even more challenging. Still, if you're here, that means your mind is set. Yes, because I believe forging this name will be well worth it. We don't know how long we'll be able to hold back the Abyss or what the final price of averting this disaster will be. If giving up my life means that all the people of Natlan can have a future, then the sacrifice is practically negligible. Even when I'm staring death in the face, I don't think I'll regret this decision. I bear the name Baraka. This is a part of my duty. I understand. The chance may be exceedingly slim, but you still want to seize it, because this could be the final step to victory. And you, Siglali? The anxiety you feel. It's because you saw something, yes? Something you were not meant to see. So, you know about that too. What is she talking about? I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. The Masters of the Nightwind have a ceremony that can be used to glimpse the future. It's just... using this power on the Pyro Archon has always been seen as a taboo. And you did it anyway? What did you see? Death. How? A key part of Malika's plan is using the 6 heroes to release the power Xbalanque obtained from the Ruler of Death. Considering its origins, the price of using that power is death. You're saying Malika is going to die in this war against the Abyss? Yes. I can't just ignore what I saw. That's why I need the Traveler's power. I need the power of a Descender. Don't forget, Siglali. Even if it may seem like someone is fated to die, the nature of death and fate are different. Fate indicates what will happen in the future. The time, manner, and place are all predetermined. But death is different. Death is a rule. The ruler of Death's power will allow Malika to triumph over the Abyss. But she must offer her own life in the process. The ruler of Death cares little for the time and manner of a death. She simply guarantees that it will occur. Fate may be able to influence the timing, but that is all the Traveler can change. Wait, you're saying we might be able to change when she dies, but not the outcome? I cannot help you with this, I'm afraid. It's beyond my capabilities. Malika knows about all this, doesn't she? Yes. I imagine she has long accepted this eventuality. Well, I can't. She's so strong. She never gives up, never rests until a problem is solved. She's not the type of person to just quietly accept her death. The Traveler shares that quality. That's why I think this gamble is worth it. Together, I know they can overcome the impossible. Be it fate or death. We shall have to wait and see, but I will curb my expectations. My time is running out. It is my honor to witness humanity in this moment of absolute determination. We won't forget your contributions. Once we deal with the Abyss, we'll find a way to keep you alive. Thank you for saying that, but there is nothing you can do. How many years of life are enough? 10? 100? 1,000? 10,000? The Night Kingdom will disappear. The humans will continue to fight against the Abyss, and in the end, all will cease to exist. When you consider all of that, extending my life
life is meaningless. That's what makes us different. Even if our end comes tomorrow, humanity will still do whatever it takes to survive today. Exactly. Times like these always fill me with admiration and reinforce my commitment to the mandate I shoulder. My creator was right in esteeming you as special above others. Here. This is my gift to you and an extension of my will. It can record the traveler's experiences in this land, whether from the past or the future. With it, you can forge the ancient name you desire, and the traveler will also become a hero forever recorded in the memory of Natlan. Thank you. We're sorry to ask this of you when your strength is already all but spent. Really. Thank you so much. Your thanks are unnecessary. This is the least that an angel can do. Time for you to leave. It's getting dark. I can't sleep with all the noise outside! Forget it, let's go check it out. Shilon and Lolly, is there a reason you're up so early? We went to see the Lord of the Night, and she gave us this. Like I said before, I couldn't forge your ancient name because there was no record of you in the Night Kingdom. But with this, we can finally record your deeds. Just keep it with you during your time in Natlan. And eventually, it'll be full of your adventures. Really? Let Paimon see! Aha, das heißt, hier gibt es noch ein bisschen was zu tun, damit das Ding da voll wird und ja. Whoa, it's the two of us! And a sun in the middle! Oh, and that must be... Kachina? It's not a concrete medium. It reflects the Lord of the Night's will, and shows what she wants you to see. Oh, in other words, don't worry about its form. When you want to check the contents, just take it out and have a look. Sounds convenient! It's also super light and doesn't take up too much space. This is a really awesome gift! Oh yeah, we'd feel bad accepting something like that. Oh, yeah, don't worry, you two. It's, you know, like you saw yesterday, aiding humanity is the Lord of the Night's mandate. She would have willingly reconstructed Natlan's ley lines at the cost of her own existence. She wouldn't ask anything in return for this. Exactly. Just take it. Well, if you say so. So soon? We just fought them off. We can figure that out later. Let's go! I see. I'll send reinforcements to those two locations. This other one is too dangerous. I'll handle it myself.
The remaining locations are remote with no inhabitants. Let's bring our warriors back and make sure they're careful on the retreat. Understood. I'll spread the word. We're here. What's going on? Kachina said the Abyss attacked again? Yes, it's not looking good. Our forces have always been able to handle the sporadic attacks, but now, there are more monsters than ever, and the attacks are more frequent. What about the scale? What areas are they targeting? All of Natlan. Not just around the stadium, but even the remote areas of the Collective of Plenty are reporting attacks. Could this also be some kind of omen? If things continue like this, then... We won't last much longer, I know. What we're seeing now is the desperation of the Abyss. It knows we're only one hero short. I don't have the strength to fight it right now. This is its best opportunity and its final chance. You're saying we just have to hold out for as long as we can? It'll be a long fight. Our current focus needs to be on protecting civilians and conserving manpower. There are caravans and adventurers trapped in the wild. Many of our warriors have already left to rescue them, but they'll need reinforcements. All right. Shilonen, Kachina, head to the camp near the Children of Echoes. Sitlali, you're needed in the Masters of the Nightwind. As an important figure in the plan, Auroron will stay here. Your tribe is too far from the stadium. Understood. I'll leave right away. I prepared a hot air balloon to take you where you're needed. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natlan. Update them once you've completed your mission, and they'll compile the information into a battle report. As I receive intel from the various regions, I'll plan your next move. All right, no time to lose. Let's go! What about us? Where should we go? I received word that a small team escorting civilians back to the stadium was attacked. They won't be able to hold out for long. Can I leave them to you? Thank you. The hot air balloon is over there. Outdoor Rescue. All hotspots that require reinforcements are shown here. Aha. Ah, okay. Mhm. And we're off! Hey, this thing is pretty convenient. It's not only fast, but also saves us a lot of energy. Ah, okay. Mein Spielbereich wird sogar aktiv eingeschränkt währenddessen. There are warriors fighting everywhere. Seems like chaos in the making. Good thing for those battle reports. Also länger du wartest, desto mehr Leute sterben. Nicht so lange rumstellen. Ja, du musst doch warten, bis der Ding da... Bis er jetzt da ist. Fleisch, da. Du kannst ja nicht mal den Heißluftballon verlassen. Oh, jetzt hätte ich schön abfliegen können. Look, they must be trapped. Let's go help. Ja, dann lass mich doch runter.
reinforcements! Thank goodness! Thank you for coming. We were almost at the breaking point. There were just too many monsters. They just kept coming, wave after wave. I've never seen it this bad. At least we got here in time. You all should get going. I know, but it's not that easy. A lot of people were hurt in the battle just now. Our cart was also attacked, and now our supplies are scattered everywhere. That's not important right now. We need to focus on getting out of here alive. I know, but these were medical supplies. What if they need them back at the stadium? It's them! Over here! We came to help, but looks like you don't need it. Nice job making it through. Now we can head straight to the next location. What other areas need help? Here, take a look at the latest battle report. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natlan to pass along the latest intel. If you see a messenger from the Scions of the Canopy, feel free to ask them about the latest battle situation. Thanks! Now where should we go next? Seems like you can hold your own in a fight, so let's split up. Choose where you want to go and we'll take the rest. Still looks like they could use some help here, though. These supplies are really important. What should we do? It's all right. Don't delay your rescue efforts on our account. But if we stay here too long, the monsters might come back. What do you think, Traveler? Should we stay and help? Paimon will do whatever you decide. Echt, jetzt wird das wieder so ein Spaß. Oh. Kaniche just ran past. He must be busy delivering messages. At least he didn't look hurt. This is it! Looks like a battle is in progress. Let's go help them! How much longer are these things gonna keep coming? We're reaching the breaking point! Thank you so much. You came just in time. What's going on? Were other places hit? Yeah, seems like it. The Pyro Archon told us to be ready to evacuate. She warned us something like this could happen. But I never thought there would be this many monsters. You got here just in time. But what should we do about the wounded?
This area was hit bad. We're housing the wounded in this house for now, but we're short on medicine. It's not easy for them to get around either. We don't know what to do next. We're sitting ducks if we stay here, but we can't just leave them behind. Thank goodness you're here, though. You saved us all. You're right. The monsters are gone, so should be safe for now. Some of my men can escort them. That will take time, though. And some of the wounded can't walk. They might have to stay here. Don't worry. Once we escort the first group, I'll call for reinforcements. That way, everyone can Let's help them out here for now. Then we can head to the next area. Oh, there's a messenger over there. Don't forget, we can get the latest intel from them. Thanks for your help. I've updated the intel on this area. I'll hang in there, you two. A lot of places still need your help. This is the place. Let's go help. Dawn, break forth! Dawn, break forth! Is that all you've got? Ways to the wicked! Thank you for coming. We finally have time to catch our breath. Fairly stable for now. We've stationed ourselves here to act as a buffer. What about the monsters that suddenly appeared? Based on my experience, the monsters are attracted to two things: the presence of living beings and combat. That's why we set up our front line of defense so far from the tribe. The civilians are more isolated from combat that way. Ah, the messenger's here. Perfect! We were just waiting for the latest battle report. We'll stay here and continue to guard the tribe. There's so much that needs to be done after that last battle, but we're short on manpower. If you're not in a hurry to leave, would you be willing to help out? That's a decision for the traveler. Jetzt müssen wir erstmal wieder mit dem Messenger quatschen und dann... Wer ist denn der Typ, mit dem ich optional quatschen kann? Ist das überhaupt wichtig? Ah, okay. Das ist der Typ, mit dem man optional quatschen kann. Gucken wir doch mal. By the way, I think I know where some monsters might be. It's an area nearby. If you've got some time, I'd appreciate the backup. All right, let's move out.
break forth! Ready, steady, go! I'll protect us. Windblade! Dawn, break forth! Thanks to you, we managed to clear out the threats in the surrounding area. Let's head back. Here's the current situation. People from all over Natlan are trying to make their way to the stadium, but they're being targeted by the Abyss. If you have the strength, they could really use some help. Wow, there are so many people here? Looks like it really is getting too dangerous for people to stay out in the wild. I guess that means the situation isn't getting any better. Well, we'll just have to keep fighting. Dawn, break forth! Windblade! Dawn, break forth! You will pay for that. Oh, Kenichi, you're back! Yeah, it really feels like we're running short on people everywhere. It's so dangerous out there. Just when we think everything's under control, another thing goes off the deep end. Not that Paimon's complaining, it's just... What if things get even worse? Okay, that's enough out of you!
Yeah, she always seems so confident. Plus, she told us you can only become the Archon by proving your strength. Good idea! Maybe we can see if the people around here need anything in the meantime. Looks like we're on the same page. There are a lot of people in here. Could they all be refugees? Oh, it's you two. Oh, I'm so glad you're all right. Hey, you made it back! Sure did. Dargo made sure we got back safely before rushing out again. Plus, we managed to deliver the medical supplies to the stadium. I really can't thank you enough for your help. The protection of this location is critical. Our current forces won't be enough. We need reinforcements. I'm sure other areas are thinking the exact same thing. The commissions just keep coming one after another. Normally I'd be happy, but given the circumstances... It's only a commission if you get paid. This is something else entirely. Still, everyone's doing their part. There's more to adventuring than commission fees. Anyone can be an adventurer. Except those who like to play it safe. Hab immer noch nicht mit eingesprochen. The commissions just keep coming one after another. It's only a commission if you get... Still, everyone's doing... Except those who like to... Hab immer noch nicht mit eingequatscht. Ach, da ist doch einer. How long are these attacks going to last? I was heading to the people of the Springs for business. It looks like I can kiss that Mora goodbye. At least I'm still in one piece. Did something happen on the road? I was attacked by monsters. I really thought it was over. But would you believe it? The Fatui saved my life. The captain's soldiers running around Natlan rescuing people. I almost couldn't believe it. I guess the Abyss really is our common enemy. They set out again after rescuing us. I hope they'll be okay out there. That's it. I need a break. I'm terrified. The monsters aren't gonna show up here, right? So, das wusste ich doch, aber... Achso, das war der Unterpunkt. Ich hatte die Optional-Quest eigentlich schon erledigt. Cool, hätte ich gar nicht weiter quatschen müssen. Wanna get some rest, Traveler?
We have to head out again in a bit. What's going on? You will pay for that. Prepare to be blown away! Windblade! There are too many of them! They just keep coming! Great force! Come on! We can do it! Let the show begin! Thanks. The situation is grave. Hold this position. Keep the people safe. Chaos and emptiness. So that's the abyss. And it knows that now is its best chance. But the sacred flame! Archon's on the case. What was that? Laugh all you want, it's gonna eat you too!
The fact that Deadpan Kenichi is this nervous just goes to show how serious this really is. Oh, let's go. The disaster's really happening. Whoa! Those Saurians are fighting each other! No, wait, something's wrong. They're abyss monsters! Windblade! Flames, purge! Windblade! I'll protect us. Over here! Come on, quick! Hey, wake up! And you, wake up! They're all dead. Oh no! Were we too late? We were on our way to the stadium with our Saurians when that dark entity emerged in the sky. Seconds later, the abyss monsters appeared and changed into Saurian form. They fought till the end to protect us. And now... Right. You need to get to the stadium. Come on, we'll take you. I guess. Thank you. Oh, I'm so sorry. Truly I am. May the Wyab watch over your souls, now and forever. Huh? Yeah. I'm knows, it's just... It hasn't fully sunk in yet. But anyway, right now, let's focus on getting them to the stadium. With any luck, there'll be an update waiting for us there. If not, we'll just have to play things by ear. Need the latest battle report? We don't have too much information since so few messengers are making it back here. But as I understand, the folks at the Scions of the Canopy outpost suffered a large-scale abyss attack as they were trying to evacuate civilians to the stadium. If you're free, please head there immediately.
Look! Someone's still fighting! Flames! Purge! Windblade! Flames! Purge! Be gone! Windblade! Let the show begin. Flames! Purge! It's you. You came. After you left, some of them started evacuating the civilians, while the rest stayed behind to keep guard, but they're all dead. I'm the only survivor. We're done for now. The Abyss will attack again any minute. And then I'll be a dead man too. The last few civilians holed up indoors won't stand a chance. Hang in there. We'll think of something. There's gotta be a way out of this. Like what? None of the civilians have any combat experience. There are old people, children, wounded. They can't defend themselves. The monsters are gone for now, right? Get back inside. It's too dangerous out here. I know it's dangerous. That's why I came out. Same. Huh? What is this? Can you spare some equipment for us? I've never been in a battle before, but I'm young and I can hold a weapon. That's gotta count for something. And I used to fight in the pilgrimage when I was a younger man. Admittedly, I never made it very far, but if you hand me a spear, I think the old muscle memory will kick in. There are others willing to join us as well. I persuaded them to fight. We can't let the blood spilled by our warrior brethren be in vain. We can't watch on as our heroes lose heart, and we can't let them fight alone. We don't have much equipment left. Okay, take these. With a few extra fighters, we should just about be able to hold our own. It'll be a slow advance, but... Everyone who's fighting, be prepared to follow my orders to the letter. Yes, sir! Got it. Take our hot air balloon. You can use it to get to the stadium. No need. You'll have other people to save. We're taking up arms so that you can focus on more important things. You're the heroes, after all. Okay, well, try going that way. That's the route we came from, and there weren't too many monsters. Thank you, both. You've been a huge help. I am devastated by the deaths of my brothers in arms. But if their sacrifice means anything, I have to live on. We're not going down without a fight. Thanks. We will. Now, go. There are other people to save out there.
doesn't look like we'll be able to find anyone here. The monsters are all that's left. Flames! Purge! Windblade! Nope. Nobody here. The latest intel said the Children of Echoes need support too. Let's head over. These warriors are struggling! Quick, let's help them! Flames! Purge! Let's dance! Lay waste to the wicked! Windblade! Flames! Purge! This is the second time you've had to come to our rescue. I'm a little ashamed. Thanks to your efforts last time, we managed to fend off the abyss here, even after whatever that was appeared in the sky. But at this point, I think we're gonna have to cut our losses. This base is as good as gone. Yeah, everyone needs to stick together. Best to regroup somewhere else. All right, time to evacuate. There's a volunteer unit here too, so first I need to ask them what they want to do next. For anyone who still wants to fight on the front lines, the Children of Echo's front is the closest to here. Anyone who wants to leave will likely also see action as they evacuate, but will be afforded safety at the stadium. Those are the options. We're abandoning this base, and you're free to stay with the group or leave. As of this moment, the Children of Echoes are reasonably well defended, so please, weigh the risks and consider your family's safety before you make a decision. Now then, anyone who wishes to keep fighting, show me how serious you are. Did I not make myself clear? But if Natlan is destroyed, will there still be a home for us to return to? If anyone wants a future, it's on them to go out there and grab it. Period. No one wants to be that person who sat back and hoped for the best while other people were giving their blood for our nation. Very well. For Natlan. For Natlan! You heard them. This means we'll all be going to support the Children of Echo's garrison. Great! Well, you all seem in good spirits, so that's encouraging. But still, please be careful. Don't worry.
It'll be just like another Night Warden war. We'll force the Abyss back if it's the last thing we do. Shoot! That creepy abyss thing is raining down a dangerous-looking substance again! That's over towards people of the Springs territory. From what I've heard, their defenses have been substantially weakened by the Abyss invasion. Then let's head over and check on them! What the? Hyman can't believe it! It's too darn strong, our attacks are useless! Oh, why isn't anything working? At this rate, the Abyss is just gonna keep sending more and more monsters! The next wave will be here soon! We need to get out of here! Let's check the area for survivors, and hurry! As a dutiful maid would. Dawn, break forth! My flame has been extinguished. There can be no excuse. Was denn Scheiß? Let the show begin. Windblade, prepare to be blown away! There's just one battle report left, and it gives a long list of places where the dangerous substance has been dropping. This is the first report we've had in ages, which means the messenger's job has become all but impossible. But there's nothing we can do about that. Our priority is to get to the next affected zone. Even if we don't find any survivors, maybe that strange substance over there won't be as rock solid as here. There's a chance at least.
Gucken wir mal. Viel ist ja nicht mehr über. There are too many monsters. There are just too many. It's beyond anything we've seen before. Ist das überhaupt ansatzweise möglich, das zu gewinnen? Ich bin bei 1979. Ja, du kannst ja... Du kannst ja hier nur die Hotspots quasi immer ableeren. Ja, das ist ja eh so gefühlt unmöglich zu meistern. Wo fliegt der Ballon überhaupt hin? Achso, den können wir gar nicht. Ah, aber ich habe schon unterschiedliche Zahlen gesehen. Ah, okay. Bin kurz AFK. Ja, viel Erfolg. Traveler, this war is getting too much for Paimon to take. Okay, let's do this. Oh, thank goodness, those people are still standing! Ganzen kleinen kann man ja zum Glück hochheben, aber
Still no luck, huh? What on earth are these things? How are they invulnerable to attack? Yeah, at least with regular abyssal pylons, anyone with a vision can destroy them. But this thing, no one's seen anything like it before. It's like a part of that sky demon's body or something. Whatever it is, it seems like it can spawn abyssal pylons, and with them, a never-ending stream of abyss monsters. We're just no match for it. At this point, retreat looks like our best option. We're fighting a losing battle here. The stadium is our only hope. That's where the sacred flame is, which seems to be the one thing that well of abyssal energy is afraid of. The Pyro Archon is guarding the flame. As long as that continues, we still have hope. What's this? Water, and some snacks. You look like you need it. I'm guessing you've been supporting the fight all over the map? Sounds like you need a breather. We got enough people to hold our own here, and it's high time you took a break. Why don't you sit down and gather your strength for a minute? It's true. We've been fighting pretty much non-stop. Traveler, you must be exhausted. What do you think? What is it? Oh, you're right. Well, then guess we'd better go warn them. It's your decision. If you want to set off right away, Paimon will come with you. It's you guys. Things are bad here. Something fell out of the sky that's impervious to our attacks. It's a good thing you did, otherwise we might not have made it in time. Kachina, she and I can deal with the remaining monsters and abyssal pylons. You should go catch up with the rest of the group before your parents start worrying about you. Stay safe, Kachina. Come on, let's get this done. Come on, we can do it. Steady as stone. All right. Lay waste to the wicked! Windblade. Lay waste to the wicked! Damn you!
Flames! Purge! Let the show begin. As a good knight should. I must leave no stone unturned. Letting brave names echo! The forge grows cold. Flames! Purge! Windblade! Lay waste to the wicked! Is that all you've got? Ready, steady, go! Let's dance! Windblade! Flames! Purge! Yep, that's everyone. And no more casualties by the look of things. Yeah, this is, good. We can evacuate shortly. I appreciate your help. How are things out there? Pretty dire, I bet? Some of the things I've seen, I don't know if I'll ever be able to get them out of my mind. Are we in Natlan doomed to this fate? I've never witnessed a full-scale abyss invasion before. I mean, I'd heard stories about the sky being painted black, but I always thought that was an exaggeration. Mawika has witnessed this all before, so she knew better than anyone the terror and despair an abyss invasion would bring. Yeah, and despite that, she's still facing it head-on. We've had to abandon our homes and chase the dying light of day. And maybe the only time we'll see the dawn again is in our dreams. But as long as there's even a sliver of hope, I am not gonna give up. We should catch up with the group. Let's go!
Ohne Spaß, ich muss jetzt mal definitiv ganz dringend auf die Toilette, also bis gleich. Oh Junge, das war nötig. Ui. What? Isn't that Chaska's tribe? She said she was gonna take Koichi home to rest for a while. But how, right? Everyone's struggling just to defend themselves. There is no spare manpower. At this rate, it won't be long before even the stadium is indefensible. And with everyone congregating at the stadium, the Abyss forces will start converging there, too. Then there'll be a battle on a scale much larger than anything we've seen so far. On the bright side, at least my old injuries aren't playing up at the moment. Means I can actually join in with the fighting. The crux of the issue is that the heart of the Abyss itself has joined the invasion. That's a power we just can't match. I have every faith in the courage of our people. The Natlanese will never give in to despair. But still, the fact is, our lives are more fragile than our spirits. Traveler Paimon knows what you're about to say. Yeah, Paimon sure is getting tired from all this flying, but it doesn't matter. Wherever you go, Paimon's going too. Yep, we'll leave the Children of Echoes to you guys. Flower Feather Clan, hang in there. We're coming. If there was ever a time to push ourselves to the limit, that time is now! Wait, over there! It's Chaska and Koichi! Traveler! Over here! Hurry! Be gone! Flames, purge!
What happened to her? She's covered in abyssal energy! Please, save her. How's that, Koichi? Any better now? Koichi! Koichi! Chaska, I used to think Mom and Dad were crazy for adopting you. I was the younger sibling, but I always felt like it was my job to help Mom and Dad take care of you. I thought I could set you free from the abyssal energy you struggled with. I guess I was pretty full of myself, huh? Thinking I could fix you when... well, we were always the same. Hush, Koichi. Put those thoughts right out of your mind. We'll be at the stadium in no time, okay? I'll carry you there. The abyssal contamination is gone now. Just rest, and you'll get better. I was always nagging you to slow down. Stop rushing headlong into things. I just didn't want anything to happen to you, or to anyone else because of you. I worried about you so much. But now, I realize I never really understood what it's like for you. The fact that you survived an abyssal contamination was a miracle. But it also left you in a constant state of agitation. The fact that we became family was another miracle. But with me worrying about you all the time, it feels like I just agitated you even further. No, absolutely not. Nothing could be further from the truth. Do you hear me? All you ever did was love me. Same goes for Mom and Dad. I've always known that. And I feel terrible because I really did want to get along as a family. It might take me some time, but I'll find a way to make it work. I'm so sorry, Koichi. I never meant to make you feel this way. It's okay, Chaska. No need to apologize. You didn't do anything wrong. I get it now. So, no nagging from me this time. You keep forging ahead, sis. Never slow down, and never hold back. Spread your wings and fly free, like the fiercest kukasaur in the sky. Show the world who the bravest flower feather warrior is. Because that's who you are. And that's the sister I'm proud of. Koichi! Koichi! Koichi? Chaska! What happened?
What was that just now? It looked like abyssal energy was flowing out of her, but then, a split second later, it disappeared. Koichi did say that Chaska needs to let off steam now and then, or she'll end up losing herself. But this time she wrestled back control. If only we were faster! Dealing with abyssal contamination is a piece of cake for you. We could have gotten to her earlier, then you could have treated her before it was too... Wait, what's happening to Chaska? How unfair life can be. She's had the odds stacked against her from the very beginning, and each step forward has been an agonizing one. Maybe she would have been better off embracing her pain. But her journey goes on, and one question looms large in her mind. If she could rise above the layers of pain and ascend over the dark clouds of her mind, what then would she find? Maybe the glorious light of the sun, or maybe a dark, empty void. There is only one way to find out. She needs to spread her wings and soar to new heights. That is the true meaning of life. My life's suffering shall be my epitaph, to remember the pain I endured, and finally transcended. Let's take Koichi somewhere safer. Please, take care of Koichi for me. I still have more important things to do. Of course. We are grateful for her service. Yes. She served selflessly. I'm sorry, Chaska. It's all right. I'm far from the only one going through this right now. Koichi wanted to be a hero. And in my heart, she always will be. If we want to honor what she stood for, not to mention her sacrifice. Archon, we need to hurry. Time for this war to end. Everyone, are you ready? A bitter war lies ahead. Our victory begins in each of your minds. So ignite the spirit of victory for me. May no further lives be lost, and no one else may to suffer the loss of their loved ones. As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. Its blaze will become one with the gaze of all Natlan.
Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. Stone engraved in echoing peaks. Converge, disperse, in ashes be reborn. For flames born anew, and the blazing dawn. A hero scaled the volcano to seize the sun. Anointed with flames, she shone with the light of 1,000 stars. Now, guide me in my first step. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism, and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. My life's suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured, and finally, transcend it. Heroes of the ages! Our moment has finally come! We unite as one! Baptized by the Turnfire. Bearing an ancient blessing. Knowing true power. And accepting a fate of devotion. We embrace the transcendent flame. For Natlan! For Natlan! In the name of the Pyro Archon Halloran, I declare the Night Wars underway! The Ode of Resurrection will guard all life till the war is over! That is an outright scary level of power. So, from now on, all warriors will be able to resurrect themselves using the sacred flame. That's right. No more casualties. It's time to wipe the enemy off the face of the earth. And to reclaim our lost territory. We'll come with you. Paimon, traveler. I'm so grateful you got to us when you did. You gave Koichi the chance to say those words to me before the end. If I'd lost control out there in the wild, this counterattack might never have been possible. Probably best not to think about that. More importantly, how are you feeling now? Any better? Not really. But now's not the time to deal with it. In the spirit of VUCA, I have to rise above it. The conflict and suffering in me are there to test my character. My struggle will make me stronger. And make me the person Koichi believed I can be. Alright, let's go show the Abyss what human beings are made of. They'll be sorry they messed with Natlan after we're through with them. Dawn, break forth! For Natlan!
she is now, it's borderline unfair. Ways to the wicked! Use my power to destroy the Abyss tumors. Got it! Thanks for the backup! Oh, did you guys see that huge fireball? It exploded right above my head. Sorry, Mulan. I'll adjust my aim. No, you're good, Archon. It didn't hurt at all. Plus, it was freaking cool. Not great for your eyesight, though. Oh yeah, fair point. Ugh, Ahal's coming in way too hot. Is it possible to mute him? Done. Thank you, Malika. Oh, Junge. Backup has arrived. All right, give them hell. Vengeance for Koichi. Flames! Purge! The enemy ranks are thinning. Time to double down. Use the Pyro Archon's power and show no mercy. Kachina, over here! I'll send you up, it'll be quicker! Okay, everyone's safe. Granny, please go on ahead with the others. I just need some more time, I promise. I won't hold things up. Oh, Roron! Leave the vegetables and aphids behind, you dimwit! It's too dangerous. Hey, you're back! That sacred flame has got me pretty fired up. I'm ready to put the whole army of monsters. Everyone, justice now off the table. So charge! Let's give them everything we've got. The Children of Echo's territory is secure. All monsters down.
point here at the people of the Springs too. We crushed it! The Masters of the Nightwind are also safe. Should I go support the Flower Feather clan? Things are still pretty rough over there. I'm already en route. No need. I just dealt with it. Already? But you were just at the stadium! Yeah, well, you have no idea how long I've been itching to bash some heads in. Oh! Fair enough. Ian-san, what should we do about the Collective of Plenty? Your home's a long ways away from the stadium. Oh, no need to worry. I just heard from Verisa. She says they're safe now. Yeah! Their only game plan was to outnumber us, and that ain't gonna work now that we have the Ode of Resurrection on our side! We ain't gonna let them get away with that. Friends, let's gather at the stadium. More abyss tumors have descended, all near the stadium. Let's split up and take them out. We need someone to guard the main entrance. All right, this is the final battle! Dawn, break forth! Flames, purge! Windblade! Ich schätze, eine macht Wasser, der andere Eis. Flames, purge!
Everyone, we are gathered here to celebrate a glorious victory. It is a victory forged by each and every one of us, and we should all be proud of what we have accomplished. We emerge victorious from another crisis to declare, our beloved Natlan is saved! Woo! All right! I must caution that this war is not yet over. We have not destroyed our enemy, merely driven them further into the depths of the Night Kingdom. But the Abyss underestimated Natlan's forces, and they have suffered a devastating defeat. It will be a long time before they are able to pose a threat to us again. After making some preparations, I will launch my final counterattack. I shall strike them in their lair and wipe them out for good. Oh, man. Wait, Archon, are you saying you're going alone? Yes. The abyssal energy there is too strong. Contact with it would be instantly lethal to anyone else. I'm sure you're all still fired up, and you must be eager to take the fight home to the enemy. But I must ask you to temper your ambitions. I will return victorious, for all of us. It's kind of a shame that we can't join in with a final showdown. Please, look at the bigger picture. Thanks to every one of you, we have already secured an enormous victory. Tonight, we should celebrate to our heart's content. I guess if our lives are no longer at risk, things can basically go back to normal, right? That's good enough for me. Beats having monsters everywhere. When the time comes, I will gather everyone here again. Now, let us also remember those who gave their lives fighting for our nation. Once the last dregs of the Abyss are wiped out, I intend to give them the grand funeral they deserve. An ancient name could never record the many who we lost. But no hero of Natlan should be forgotten. If I may, let's have a moment of silence for the fallen. Lastly, there is one more person I must thank for his extraordinary support in our time of need, and that is the Captain. Speaking in a personal capacity, I should like to offer my sincere congratulations on your victory. Well, everyone, please enjoy the victory feast. I hope it's a chance to relax your minds and rekindle your spirits, so that we may face what lies ahead with renewed vigor. Junge, Junge, der Scheiß jetzt intensiv, You did a great job, Kachina. Oh, you're much more confident now. Seems like winning the pilgrimage gave you a real boost. I spoke to your mom and dad. They were singing your praises. They said the world's your oyster now. How are things at the People of the Springs base? There are some casualties, but the overall mood is very positive. I reckon they'll start rebuilding pretty soon. Same situation for the Children of Echoes. Oh, that's a great idea. Let's do it together.
Let's hope that their sacrifice marks the beginning of a new age for Natlan. An age of unprecedented peace. Unless you want to get punched in the face. What is it with you, Ahau? Why are you so incapable of being nice? The Collective of Plenty was the furthest from the Abyss's entry point, so they didn't have as many monsters to deal with. From what I hear, they got off relatively unscathed. But it might have been a different story if Chaska hadn't gotten there when she did. That's good to hear. All's well that ends well. I must congratulate you on your efforts during this war. I'm told you have proven yourself to be an outstanding adventurer and warrior. You remind me of the Prince. The similarities in your approach are striking, especially when you told me you wanted to win. I hope you will see him soon. Hey, Auroron! How are the Masters of the Night Wind doing? Granny Sealolly's been there the whole time, and she's a tough one. I think we should be fine. I'm sure there'll be some patching up to do, though. That's a job for the young folks. I should probably head back so I can pitch in. Do you need support from the Fatui? Probably not. There are a lot of older folks in our tribe, and I suspect they would find your comrade's presence a little distressing. Right, 'cause often they look like a bunch of intimidating thugs. Well, also in my tribe, excessive use of elemental energy is bad for your eyesight. Oh, right. Okay. Ah, welcome. You seem a little out of sorts. Are you just tired, or...? I guess I am. You know, when I was up there in the sky, I could see all of Natlan stretching out below me. People everywhere, giving everything they had for a chance at victory. I just... If only I'd been quicker. Maybe they wouldn't have... And Koichi. Maybe she'd still... I'm sorry. Now is not the time for that. Fruit juice, right? Make it a large? True. My 500-year plan has almost come to fruition. Just one last step to go. Namely, my final battle against the Abyss. But battle is second nature to me, so I'm not feeling a huge amount of pressure. It was so awesome. The way you exploded that thing in the sky with one almighty punch! Are you always gonna have that kind of power from now on? Oh, that was the Divine Throne unleashing my full potential. And it was only temporary. I can't wield that power for any length of time. My body wouldn't be able to handle it. Likewise, the amplified power of the Ode of Resurrection was also temporary. From now on, it's back to ancient name-bearers only. Correct. We dealt the Abyss a critical blow.
So for the time being, it's too weak to sustain regular invasions. I hope the people will be able to enjoy this period of peace. Or rather, assuming all goes to plan, eternal peace. We've had centuries of war with the Abyss, and it's high time we brought that chapter to a close. Anyway, there's something I've been wondering about. I know you've been at the center of some major events in other nations too, and fought many powerful foes. In this war, you were in the thick of it once again, dashing around tirelessly, supporting the fighting on all fronts. So tell me, what drives you to do this as a mere traveler passing through? Why risk life and limb for a cause that's not your own? You know, it's that mindset that distinguishes the heroes in every story. They're the natural protagonists. What I'm really trying to say is, I would love for you, with your extraordinary talent and your sense of justice, to join me in this final step. You and I together, finally putting an end to the ever-looming threat of the Abyss. But I also don't want to take advantage of your good nature and readiness to help others. The final battle will be very dangerous, and you have the rest of your journey to consider. I'm sure you must be weary. Sleep well tonight. Let's talk again tomorrow in the speaker's chamber. I'll give you more details on the final battle, and then I hope to hear your verdict. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. Ah ja. Don't worry, I always win anyway. Hey, traveler, Paimon. There you are. I've been looking all over for you. Oh, hey, Sweet Lolly! What's up? Listen up. I have something really important to tell you. What? Are you serious? Natlan must pay the price for Mawika's use of the Ruler of Death's power. That price is death. And only Mawika's death can clear the debt. I had thought that the Ruler of Death might have a change of heart after seeing the people of Natlan come together and fight so bravely, but... even now that the war's over and the threat to Natlan is gone, it looks like that death is still set in stone. I had to know your thoughts. I want to save her, but I can't do it alone.
Okay, good. That makes me feel a little better. Thank you for standing up for us. There's clearly something special about you, so if anyone has a chance of defying the rules, that would be you. Oh, and please don't breathe a word of this to Mawika. I'm sure she's well aware of the cost of using the Divine Throne's power, but if she finds out that anyone else knows, it could ruin our chances to help. Got it. Mum's the word. Alright, that was the last major item on my to-do list. Now, since I've come all this way, I think it's finally time for a well-earned drink. Go easy though, yeah? Don't worry, I said a drink. That means just one. All right, you little munchkin. If you keep pestering me, I'm gonna have to get serious. I get 100 kids a day telling me they want to be the next Pyro Archon. Why should I train you? Nagging isn't gonna accomplish anything. No one can predict the future, and unless you have some exceptional jaw-dropping talent I'm unaware of. I can shoot those cornflakes in your kitchen from right here. Don't be ridiculous. You couldn't make that shot from all the way over here? Wait, hold on. You could hurt someone with that. Well, I'll be. You made the shot. The science of the canopy raised him tough. That's some real skill you got there, little lady. Maybe you really will be Pyro Archon one day. See this? I'm the first one of us to get an ancient name. And it's not just any ancient name, but Malipo. If you ask me nicely, there's still time to join my team for the pilgrimage, you know. No need to scowl. You lost and I won, it's no big deal. You want me to be happy for you when your turn comes, right? So cheer up. I'll get my own ancient name soon enough, and it'll be an even better one than yours. Oh, really? Well, good luck with that. What ancient name could beat Malipo in our tribe? Unless... surely you don't mean Kiangozi? That was fantastic. Can't believe I beat you in a wrestling match for once. Can't be more than a few days now until you're officially made the Pyro Archon. Imagine me trying to schedule a wrestling session with you after that. Excuse me, Pyro Archon, but would you be able to take a day off from running the nation to wrestle with me? I heard that the Pyro Archon inherits the knowledge stored in the sacred flame. And apparently it can change your personality. I can't help but feel a little worried. Worried that you won't be able to beat me in a wrestling match anymore? Why would I be worried about that? Never mind. Clearly I'm just overthinking things. Why would you forget about me just because of some new job? Even if that job happens to be Archon. Come on, one more round. After the darkness will come the dawn.
one fights alone. For Natlan! Look at the sky! It's getting brighter at last! We walk the righteous path, and the Pyro Archon will guide us. The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. I have done what is required of me. The rules are now written into the Night Kingdom, and this will help you to stand against the Abyss. It is still not enough. All this can do is give my people courage. It will not see us through a true catastrophe. If you are to make the Natlanese alone bear the consequences of a broken world, you will have to bring more to the bargaining table. You are the greediest human I have ever met, and the fiercest negotiator. No other would seriously ask to borrow my power. My domain is death, and its power comes at a great price. The question is, are you prepared to pay? I need that power. Only a hero can truly wield it, and heroes are not afraid of dying. No, a fear of death is ingrained in all living things. If the wielder of this power cannot conquer their fear, countless innocent lives will be claimed in their stead. For only then can the price be paid. Those are the rules. Mine is a nation that will not yield to the Abyss, and it will certainly not yield to your rules. As their culture and civilization is transmitted through the generations and their faith grows, the people will go from strength to strength and reach heights that even I cannot dream of. Very well. I shall agree to help you. But I am merely a shade, and I do not have as much freedom to do as I please as you might think. Then what do you propose? Keep this a secret. If I am questioned about it, I will deny all involvement and claim that treacherous Xbalanque stole my power. That will not be a problem. Thank you. I am glad we could reach an agreement. Come in. As you know, I've asked you to come here to discuss the task of wiping out the Abyss. Oh, but first, any progress on the ancient name? I'm surprised she was willing to help you, and by extension me. I'm very grateful to her. Wait, hold on. Wasn't the whole point of the ancient aims for winning that huge battle? Why would the Travelers still need one by this point? That's right. The Abyss has retreated to the depths of the Night Kingdom, a place that has long since been corrupted by abyssal energy. If we don't finish them off and restore the ley lines, the threat they pose to Natlan will remain. The battle we fought yesterday, we may one day have to fight again. This is the fate Natlan has always been resigned to. For thousands of years, we have struggled on the brink of a looming darkness and never known true peace. But this time, I want to break the cycle and free us from this fate for good.
With the sacred flame, I can protect myself from the abyssal corruption, but beyond that, you are the only other person who can resist it. If your ancient name can't be forged, I will go alone. But if it can, I'd really love your help. Not completely. After all, the Night Kingdom is still plagued by abyssal corruption. But when I used the power of the Divine Throne, it dispelled a lot of that corruption. Plus, your ancient name is a special case, so the Lord of the Night will take special care of you. In short, the Ode of Resurrection still has a number of limitations, but I can promise that it will work reliably on you. Whoa! Aren't we forgetting something here? What about Paimon? What's her place in all this? What? You mean we'll be separated? The Abyss is extremely devious. If you two go there together, you can bet they'll make Paimon their primary target just to put us in an impossible position. Paimon wasn't that worried, but now she's petrified. What will you do without me? Okay, well, Paimon needs to think about this because you're really asking a lot of her, but we'll give Paimon some time and she'll do her best to rise to the challenge. I greatly appreciate it. Everyone in Natlan knows how important this final battle is. You will be remembered and revered long into the future, until the end of time. If you have any other questions, please ask away. As I've said, if you have any other questions, please ask away. The work of rebuilding is underway, and people are flocking to join the effort. With everyone rallying together, I'm sure it won't be long before there's no trace left of the damage done by this war. The healing process, on the other hand, that's a bigger obstacle to overcome. Many are grieving, and there's simply no replacing the ones we lost. As the sun rises once more and we rediscover the ability to believe in the future, we must never forget their sacrifice. As I've said, if you have any other questions, please ask away. False sky. I have heard this expression before, but I think this was the first proof of its existence. I think there's a lot of investigating to be done to understand what the fragments behind the sky are and why they were hidden in the first place. However, from what the Adventurers Guild tells me, neither the split sky phenomenon nor the fragments have ever been observed in any other nation. My guess is that the Heavenly Principles wants them kept a secret. I just hope they don't cause me any trouble over it. Oh, you should be fine. We did something much crazier back in Fontaine and we're still here. Well, that's good to know. Anyway, the line I'm going with for the masses is astronomical anomaly. And I don't expect much of a backlash. Meanwhile, we can look into it at our own pace. As I've said, if you have any other questions, please ask away. That wasn't their souls we saw, but a snapshot of them in time. All the work of the ancient name engravers 500 years ago, who made some special modifications to their names.
Their souls returned to the Night Kingdom long ago, and will have been reborn in Natlan since, albeit in a different form. For all we know, they may have already lived many new lives by now. And so, even though we will never meet again, they will always be by our side in one way or another. I think that gives another layer of meaning to the phrase "no one fights alone." As I've said, if you have any other questions, please ask away. We have a temporary alliance, but I can tell that saving Natlan is not his only goal. Yeah, Paimon still doesn't get why saving Natlan would be so important to him in the first place. Unless he's just a good guy who wants to avoid another Conria. But somehow Paimon doubts it's that simple. I wouldn't worry too much. Based on all the interactions we've had with him and knowing more about his background, I have a lot of respect for him. I don't think he has any ill intentions. Now, we should focus on the final battle. As I've said, if you have any other questions, please ask away. The Outlander with deep ties to this land returns. And this time, he is alone. The power that the Pyro Archon used to strike back at the Abyss came from the Ruler of Death. From what I know of her rules, she will demand death in return. How do you know this? I see. So, the Ruler of Death sent you on your long journey. Natlan still has a final battle to fight, and I too have a final foe to face. For the sake of those countless lost souls, and a hope for Natlan's future, I need your help. Junge, Junge, Junge. Wie es aussieht. Ja. Ah, okay, ich kann jetzt den dritten Akt der Stammeschronik der Kinder des Echos starten. Cool. Reiderli. Reiderli scheint gerade nicht stark zu sein. Ryder ist doch da. Ryder? Ryder. Hast du Lust? ETS und so. Weil dann gebe ich jetzt noch die Daily Commissions ab, die ich jetzt da dank der Main Story mehr als oft genug ersetzen konnte. Und dann starten wir gleich durch mit ETS
Ich sollte 10 Minuten gehen, also bis 19 Uhr. Ja, kriegst du. Kriegst du. Ad Astra Abyssosk. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Aber Junge, war der Scheiß intens. Ist ja noch kurz eine Dose Mais. Okay. Aber nur, dass du jetzt keinen Maisdurchfall kriegst, ne? Also ein Maschinengewehr, das will ich jetzt nicht im Discord anhören. So, dann kümmern wir uns. Ich wollte ja eigentlich heute Main Story und ähm, den dritten Akt der Stammeschronik machen. Allerdings hat sich jetzt mit ähm, mit der Main Story, den 2 Akten, die Story doch schon ein bisschen sehr gezogen. So, Kategoriewechsel, Euro Truck Simulator 2. Hello? Hallo? Wie, du hast dich geschafft. Na, jetzt hast du es übertragen gekriegt. Auch gut.
So, Musik, Mucke. Wollte gerade sagen. Stimmt ja. Wir waren ja gestern. Haben wir auch ein bisschen ETS gespielt. Guten Abend. Boah, Alter, Finne. Nice. Ich liebe den Streamer-Modus. Boah, hi, Rainer. Hallöchen. Oh, grandios. Habe ich Sie erschreckt? Nein, 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 nein. Nein? Nein. Nicht? Nein, nein, nein. Lobby schon offen? Gut, dass du mich dran erinnert hast. Dann werde ich das als Nein an. Junge, wie fucking intensiv die Story gerade eben war, ey. Hä? In Genshin. Ah. Ja, du hast dazu geguckt, ich weiß. Ich war halb im Lurk. Hab schon gesehen, dass du einiges gemacht hast. Ja, und hast mich zwischendrin immer mit Trinken vollgepumpt. Möglich?
Trinken ist doch wichtig. Also ich weiß, dass du dreimal Trinken eingelöst hast, von denen, wo ich gezählt habe. Lobby ist offen, ne? Augenblick. Jetzt. So ein riesen Lenkrad vor mir. Und fast nicht an die Tastatur. Oh Mist, ihr habt noch einen Auftrag. Brauchst du immer noch die Tastatur, um das Spiel zu spielen? Ich dachte, die hätten das mittlerweile so Ne, umgestellt, dass für das Passwort. Ah, für den Passwortteil vom Spiel. Ja. Wie weit? Ist ja mal ein kurzer Auftrag. Natürlich habe ich in Frankreich die Garage nicht so weit ausgebaut, dass ich da tanken kann. Nicht? Ja, weil. Warum auch? Ja, weil Frankreich. Über die Schweiz ist schöner. Das stimmt auch wieder. In-game eine Stunde fehlt sich, bis ich am Ziel bin. Dann machst du die Tour auch. Ne, ich fahre gerade tanken. Okay. Wow. Ich habe jetzt umgeschaltet auf echte Automatik. Und Konvoi schalten, das ist ein bisschen heavy. Ja, glaube ich aufs Wort. Hallo Timmy! Timmy! Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast einen angenehmen Sonntagabend. Noch 70 Kilometer, dann habe ich das Ziel erreicht. Da musst du nur noch parken. Jo. Aber ja, ich glaube, Schalten ist zwar geil mit so einem Setup da, aber auch wahrscheinlich hart anstrengend. Oh ja. Besonders ich habe eine. Aber das auf dem anderen Ding. Ein LKW mit 22 Gängen. Und die voll durchschalten. Aber das Lenkrad ist ja extra dafür ausgelegt, dass du Truck-Simulatoren damit spielen kannst. Das heißt, Ja, ich habe sogar ein Gangkey bekommen. Der Hebel müsste ja dann entsprechend gebaut sein, dass du Multilayer arbeiten kannst. Ja. Wie gesagt, ich bin ja selber schon LKW gefahren. Der Schalthebel ist fast wie Real Life. Mit oberer Gruppe, untere Gruppe. Ja gut, sonst könntest du das ja in die Tonne treten. Ja. Aber es ist... Mit Lenken bin ich jetzt wieder langsamer geworden. Weil das andere ist ja ein Racing-Lenkrad gewesen. Das hier ist ein riesen LKW-Ding. Ist das Ding wirklich riesig oder ist das einfach... Es ist riesig. Okay. Ich habe hier ein richtiges LKW-Lenkrad hier. Also das ist wirklich voll auf Realismus. Oh ja. Geil. Auch die Knöpfe, die meisten Knöpfe und so die Anordnung. Wenn du im Scania-LKW sitzt,
die Positionen von den Knöpfen fast identisch. Das haben sie vom Scania abgeschaut. Oh, schön. Da tut er 90% Volvo Fiat. Ach ja. Ich hätte da eine kleine blöde Frage an dich. Ryder, ja. Könntest du dir auch so ein für die Container einen Auflieger besorgen? Für welche Container? Die, keine Ahnung, wie die heißen. Für so Schiffscontainer und solche Sachen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Mal gucken. Also, wenn du mal in den Einstellungen bist, kann ich dich ja sagen, was für einer. Also ich weiß, welche du meinst. Das sind nämlich die Leerauflieger, wo du dann Schiffscontainer und sowas draufstellst. Ja, exakt. Der mit einem 40 Fuß Auflieger oder Container. Ich habe extrem Lust, solches zu fahren, wenn's dich nicht stört. Ach, wir können fahren, was da drin ist. Ich muss nur meinen LKW wieder reparieren. Eventuell habe ich gerade eben bei der Fahrt den LKW mal kurz nochmal demoliert. Schon wieder? Du warst doch gerade. Ja. Der hält mich doch nicht davon ab, den kaputt zu machen. Neutral. LKW ausschalten mit dem Knöpfchen. Wunderschön. So. Bum, 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 bum. Das ist der Aufliegerhändler. Guck mal, hat. Na, das müsste so einer sein. Ja. Containertransporter. Ja, genau den. Genau den habe ich auch. Einfach angepasst. Ne, das ist nur Tiefbett und das ist arschlang. Kann ich den im Aufbau? Ne, kannst du Ja, nur auf kannst du ändern. einzeln. Oh ja. Ja, 40 Fuß. Ja, exakt. Wobei der 2x20 Fuß ist ja länger, ne? Nö. Es sind nur 2 verschiedene Container. Du kannst auf einen dann 2 Container drauf. Ah, Oder okay. einen großen. Siehst du an den Nippelchen dort mitten vom LKW, die aufploppen. Ah ja. Okay. Klar. Karsporer Red, Karsporer Silber, Karsporer White, klar. Ich habe ihn auf meinen LKW angepasst. Ja, dann müsste ich ja weiß nehmen. Ah, nehmen wir Silber. Ist das auch schon wieder anpassen? Da knallen wir die die Krone-Reifen drauf. Muss ja wenigstens schon was Vernünftiges aussehen. Natürlich.
Wo Oh, befindet sich der kleine Sterifluff eigentlich auf der Minimap? in Frankreich. In Frankreich. Igitt, igitt. Ach, schmeiß mal den nach Zürich in die Garage. Frankfurt am Main. Also, das wirst du jetzt mal ein Einzelcontainer jetzt nutzen. So geht's nach Zürich. Das der Plan. Weil Okay, ich ja schnelle Reise jetzt Zürich. weil ich ja erst mal ein Ding holen muss. Mein Auflieger. Auflieger. Hätte mich wahrscheinlich auch zur nächsten Werkstatt teleportieren können einfach und ich hätte ihn dran gehabt, aber Ich bin hinter dir. okay, dann gucken wir doch mal Aufträge, Frachtmarkt. Und zwar von Zürich aus. Also, ich habe angeplant jetzt bis, keine Ahnung, 21:30. So was um Dreh. Also können wir ruhig eine längere Tour ziehen. Ah, da fahren wir LPG durch die Gegend. Ich war gut. Mhm. Ja klar, wenn schon dann richtig, ne? Natürlich. Hörst du mein Lenkrad? Oder geht's? Ne, ich hab's tatsächlich nicht gehört. Es sei denn, ich bin taub. Also beides ist möglich. Ich leg nicht aus, wenn ich meine Fresse halt und lenk. Ja, dann wird's schon passen. Dann könnte das hier auf meinem Tisch tatsächlich ziemlich eng werden mit dem Ding, wenn das wirklich so einem möglichst realistischen Oh, Nachbild. es hängt ziemlich raus aus dem Tisch. Oh, es kommt mehr nach vorne als nach hinten. Okay, cool. Ja, in den Tisch kommt es was knapp. Was sind das? 20, 25 Zentimeter. Was ist das für eine seltsame Autobahnabfahrt, ey? Kannst geradeaus zwiebeln, dann kannst du nach komplett rechts und links von rechts. Ich dachte schon, die Autobahnen in Österreich wären ekelhaft. Willkommen in der Schweiz. Wenn wir auf derselben Autobahn rauskommen, wieso hat er dann 2 Tunnelröhren? Platz. Muss ja hier rüber. Vorsicht, Alpha-Wand. Ich weiß nicht, ich war in Zürich oft genug unterwegs. Sagt zumindest das Navi, wenn ich mir hier die Straßen so angucke, aber irgendwie. Komme ich da nicht ganz drauf klar.
Mit VR-Brille wäre es noch mal geiler. Meinst du? Mhm. Ja, kommt auch drauf an, wie schwindelsicher du bei sowas bist, weil wenn du dann einen Unfall baust, dann gehst du ja auch erstmal ab, ne? Das könnte möglich sein, aber du fährst auch ganz, also wenn man selber schaltet, sehr viel langsamer. Meinst du? Oh ja. Okay, das war. Hochschalten geht, runterschalten hast ein bisschen. Willst du mich jetzt verkreuen? Falscher Frachtmarkt. Das waren die normalen Aufträge. Ups. Hm. Den da hatte ich markiert. Auftrag annehmen. Und ich bin beladen. Ich bin dabei. Jo. Da fehlt er. Komme ich hier auch raus? Bitte sag mich. Ne, da ist die Bahnschiene, da kommt man nicht raus. Es sieht schick aus, ein LKW mit dem Riesending hinten drauf. Naja, das ist jetzt ein langer Tank, ne? Mhm. Sonst wären es jetzt 2. Und da hätte es gar nicht das nehmen können. Theoretisch hätte es schon nehmen können. Ich schätze mal, dann hätten sie es einfach den Cargo auf 2 Container aufgeteilt. Mhm. Ich so gar nicht auf dem kurzen Stück 80 fahren, aber dann auf einmal, oh, ihr darfst aber nur 60 fahren. Willkommen in der Schweiz. Weil hier seitlich Feldwege sind und die Bauern dort rausfahren können. Und in Deutschland wird auch mal 100 geballert. Ja, klar. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass keiner rausgeschossen kommt. Ja, hatte ich Glück gehabt. Achso, wir fahren übrigens nach Großbritannien. Habe ich gesehen. Wie gesagt, ich habe 3 Monitore. Monitor 1 bist du, Monitor 2 das Spiel, Monitor 3 ist Discord. Ah, dass ich immer noch einen ganzen Monitor bei dir einnehme. Natürlich. Ja, aber so geil bin ich jetzt nicht. Natürlich doch. Na. Gehen wir eigentlich Vollgas oder fahren wir? Spielt mir keine Rolle. Normal. Yay! Ich darf Montag wieder neue Baustelle. Was sagst du? Montag neue Baustelle. Yay. Das wird sich noch rausstellen. Ah, ich bin Montag. Oh scheiße, ich muss den Wecker umstellen. Ne, muss ich nicht. Ich war ja heute Morgen schon duschen. Boah. Hallo, Magen. Es wird später gekotzt, nicht jetzt. Warum kotzen? Eventuell habe ich eine kleine Note zu viel gegessen gerade eben. Was hat's gegeben? Chicken Wings. Kennst ja die kleinen Dinger da. Die sind hot und oder mild gibt, weißt du? Aha. Eventuell hatte ich davon ein paar zu viel. Aha. Sind Sie ein Hot-Mensch oder ein nicht? Also die hatten schon ein paar Umdrehungen drauf. Nee. Ja, also die milden, die milden, die haben mir keinen Geschmack dran, weißt du?
Das ist geil. Ich kann hier jetzt in meinem LKW das Navi die Größe einstellen. Im LKW drin. Könntest du auch, aber müsstest hunderte Tasten neu belegen. Das Lenkrad ist nice. Ich müsste mir mal ein vernünftiges Gamepad besorgen, was mit Multilayern klarkommt, weil dann könnte ich die Multilayer-Actions nutzen, die sie ja auch eingefügt haben. Mhm. Also wenn ich quasi gedrückt halte, dass er dann das und das macht, weißt du? Haben sie auch alles eingefügt. Also könnte man ja quasi einen Großteil der Tasten-Actions auf Ding packen. Auf den Controller zum Beispiel. Oder das Lenkrad. Ich darf für 80 fahren, du Saftsack. Oh. Kinderfreundlich? Ich hab... Alter, warum bremst der denn? Weil da vorne Zoll ist. Oh. Ja, trotzdem darf ich hier noch 80 fahren. Außerdem ist das eine Ländergrenze. Achso, ja, Zoll. Zoll. Mein Gott. Welchen Länderübergang haben wir denn da jetzt gerade, dass hier eine Zollstation ist? Frankreich. Achso, von Zürich nach Frankreich. Achso, da fahren wir wahrscheinlich über den Eurotunnel nach Großbritannien. Ja, ich bin auch gerade zum kompletten Stopp gekommen. Ich muss mich gerade dran gewöhnen, dass ich nur noch 2 Pedale drücken muss, nicht mehr die Kupplung auch. Gibt es da nur einen Durchgang oder sind da 2? Da sind 2. Einer links, einer rechts. Aber jetzt extra mal den linken Durchgang genommen, nicht, dass sie mich auch noch Dinge rausziehen zum Filzen. Oh. Kranke war zu. Ah, wir sind in Frankreich. Da kann ich 90 dübeln auf der Autobahn. Oder das, was der Motor einfach hergibt. Jetzt sind wir schon wieder in Frankreich. Das heißt, wir haben jetzt wieder ewig viele Mautstationen auf der Strecke. Ja.
Was ist los, Rainer? Hättest dich fast umgehauen? Bin nebenbei am Lenkrad noch den Radio einstellen. Habe auf den falschen Knopf gedrückt, der die Sichten wechselt. Und plötzlich war ich oben drüber. Und sehe dich nur noch mit dem Auflieger hinten auf einer Seite auf dem Asphalt. Ja, ich bin auch mit 125 in die Kurve. War ein bisschen eng. Ich kann die Lautstärke einfach direkt einstellen. Die Sender wechseln. Ja, das ist natürlich schön. Muss dich schon ein bisschen neidisch machen. Wie viele Tasten musstest du davon belegen oder waren die alle belegt? Kein einziger. Ach, das war alles onto. Oh, ja. Ich hab dir da mal aus dem Weg gestellt. Ich seh's. Wie gesagt, du kannst wegen der Schaltung noch 3 verschiedene Dinge einstellen. Einfach, mittel oder schwer. Was nehme ich? Schwer. Natürlich. Mich würde es ja mal interessieren, wie oft ich den LKW abwürge, wenn ich. Ey! Am Anfang oft. Weil du musst wirklich schön anfahren. Kopplung kommen lassen und ja. Ist der Riffluff? Reiter? Wollen Sie Reifenwechsel machen? Ja, bitte einmal auf Winterreifen umwechseln, ja? Dankeschön. Alter, da war schon wieder so ein verficktes Betonauto, ne? Das ist einfach so, nö, ich lass mich jetzt nicht wegschieben. Nee, ich hebel die auch noch, ich untergrab dich auch noch. Mann. %2 Warenschaden. Und wo sind wir gelandet? Du bist ein bisschen hinter mir, Reiter. Ja, ihr habt es gerade gesehen, aber ich habe noch ein paar Einstellungen machen müssen, weil ich zuerst, als du noch Genshin gespielt hast, versucht habe einzustellen, dass ich über 2 Monitore spielen kann. Aber mir hat die Sitzposition nicht gefallen. Ich konnte nicht schön gerade sitzen. Ja, das ist so ein Spiel, da musst du, glaube das ist am besten, wenn du es nicht auf einem spielst, dann direkt über 3. Exakt. Also so bei 2, vor allem wenn sie nicht gerade nebeneinander stehen, glaube ich nicht, dass das geil ist. Nee. Habe ich auch gemerkt. Jetzt habe ich halt mit Sitzposition und so versucht einzustellen. Jetzt habe ich mir natürlich in dem LKW alles zusammen versaut. Ja. Sprich, ich muss alles exakt nochmal neu einstellen. Aber ist schon besser. Nicht gut, aber besser. Aber dann so ein komplettes Rig, weißt du, Eye-Tracking und alles. Das wäre der Hammer. Wie gesagt, mit der VR-Brille, wenn du, so wie du sitzt, kannst du genau sagen, ich sitze da, den Kopf drehen, mit den Spiegeln schauen. Das wäre... Habe ich dich gerade überholt? Ja, hast du. Habe ich dich beim Überholen gerammt? Du hast mich beim Überholen berührt, ja. Excuse-moi. Oh, Nachrichten sind laut. Ne, da ist das Lied. Was hörst du Schönes? Ich bin gerade bei FFH Rock Frankfurt. Oho, der Frankfurter. Und gute Lieder. Ja, wenn ich durch meinen Stream danach das VOD in die Tonne treten könnte, würde ich auch Radio hören, in-game.
Wow. Bist da gerade durchgefahren und bei mir ist die Schranke, nachdem du mit dem Fahrhaus durch warst, hochgegangen erst. Und ich switch zwischen dem eben Frankfurter Radiosender und dem russischen. Aber beides Rock. Na gut. Die Russen hören sehr viel Rammstein. Gefällt mir. Du hast Platz, kannst nach links rüberziehen. Ich habe einfach überlegt, damit du Platz hast, nach rechts auf den Standstreifen zu ziehen. Ryder? Ja. Wie suchst du nächstes Jahr die Dokumi? Mal schauen. Wie viel hat das Ticket gekostet? 94 Euro ein paar zerquetschte. Mhm. Und das wird dir dann per Post zugeschickt, oder wie? Kannst du dir downloaden. Okay. Also runterladen, ausdrucken und dann hast du es ja. Okay. Hast du keine Versandgebühren. Warum? Wie, warum? Was ich dich fragen wollte, was für ein Airbnb buchst du? Direkt ein Häuschen oder was? Es ist ein kleines Apartment. Ah ja. Also für gewisse Leute. Tatsächlich ein Zimmer-Apartment. Mit eigener Dusche und allem. Weil das ist das Einzige, worauf ich bestehe. Dass ich ein eigenes Bad habe. Aha. Weil ich kann sowas nicht ab. Ich kann keine Gemeinschaftsbäder benutzen. Das geht bei mir nicht. Nicht? So wie beim Sportdinger, wo 20 nackte Typen rumwatschen, wenn einer die Seife fallen lässt. Ja. Nee, sowas kann ich nicht. Weil Menschen neigen dazu, nicht pfleglich mit der Einrichtung umzugehen. Mhm. Aber was das betrifft, da habe ich schon... Vor allem habe ich schlechte... Alter! Gib doch mal 1,50 Meter mehr Gas, ey. Wo bist du da vorne? Da war so ein kleiner grüner Franzose, der meinen musste, auf 20 runter zu bremsen, wenn er da durchfährt. Natürlich. Vive la France. Nee, ich kann tatsächlich keine Gemeinschaftsbäder benutzen. Weil, da bevorzuge ich es sogar, nicht duschen zu gehen, als Gemeinschaftsbäder zu benutzen. Komm schon, ich krieg dich jetzt bestimmt noch überholt, du kleiner grüner Franzose, bevor wir abfahren müssen. Komm, Downhill, da ist die Abfahrt. Ja. Steffi? Wie der da so fliegen gegangen ist. Ja. Ich hab's im Rückspiel gesehen, keine Panik. Okay. Ich schau, das muss ich tatsächlich rausschneiden. Das ist clipwürdig. Einfach Sterifluff. Reiderli. Für England hast du hinten die Wimpeln falsch. Ja, aber ich bin ja meistens in Europa unterwegs. Als ob ich jetzt extra dem Auflieger die Wimpel ändere. Vielleicht. Nee.
Ach ja. So, das müsste jetzt die Ne, die luxemburgische Grenze war das jetzt. Hab das Schild nicht gesehen. Ja, aber ich weiß, da rechts die Abfahrt ist nach Luxemburg. Das heißt, wir müssen jetzt in Luxemburg sein. Mein Gott, hier ist fucking 90, ey. Du gibst mir keine Flashbang mehr ins Fahrzeug, Reiter. Wir haben das gefixt. Schade. Jetzt, was so einfach wäre. Es hat geheißen am 1. November. Jetzt ist es schon da. Finde ich gut. Ja. Naja, wenn es früher kommt. Da haben sie aber, glaube ich, beim Shipping verkackt, weil das sollte wesentlich. Das sollte erst. Oh! Brems, Brems, Brems! Hi! Also ich habe ja nur die Kegel umgeklopft, ne? Ich bin nicht gegen das Schild gesäbelt. Upsala. Da ist ein kleines Upsi passiert. Ah, Tricks. Im PC. Was habe ich? 19% Auflieger, 8% LKW. Ach du 2%. kleiner Pisser, du. Steady, das ist ein NPC. Ja? Und gib Gas. Ich hab das Absicherungsfahrzeug da einfach mal komplett ignoriert, ne? Oder sehe ich so, oh, da ist ja eine Sperrung. Scheiße. Was steht der denn aber auch auf dem Standstreifen? Und vor allem mitten in der Kurve. Stand schon ein wenig ungünstig. Ja, der gehört nach die Kurve und dann mitten auf die Fahrbahn und auf den Fahrstreifen und nicht auf den Standstreifen. Mein Gott. Meine Playlist ist leer. Muss man nachladen. Lade nach. Reloading. Ah ja, die guten Zeiten von Left 4 Dead, wo quer über die Map geschrieben wurde. Lade nach. Ja, da hinten kommt er angerast. Ich bin direkt hinter dir. Reiter? Ja. Deine Wimpel hinten sind aber auch nicht England-konform. Ich weiß. Gut. Wollte ich das nur wissen lassen. Boah, einfach 6 Stunden Genshin wieder gespielt, ey. Ich werd's nicht mehr. Jetzt? Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie jetzt auf einmal 2 Akte nachliefern. Wobei, ich glaube, beim ersten waren es auch 2 Akte. Beim letzten Update, wo sie Natlan hinzugefügt haben.
Ach ja, zum Thema wegen den Synchronsprecher, die streiken. Ich verstehe es schon irgendwie, aber ich habe ja mal mit einer Synchronsprecherin gesprochen. Die hat gesagt, traurig, aber das ist halt die Zukunft. Ja, es ist die Zukunft, aber also ja, KI ist die Zukunft, ist ein Teil der Zukunft. Aber deswegen jetzt eine ganze Branche arbeitslos zu machen? Ja, aber so wird es dann sein. Ja, das Sie ist das selber hat Problem. es ja auch schon leider gemerkt. Sie hat ja auch mal bei Videospielen gesprochen. 1, 2 Sätze, eine bestimmte Rolle hat sie auch nicht mehr bekommen. Das jetzt auch eine KI macht. Nicht die gleiche Stimmlage, schon KI generiert, aber ja. Ja, aber eine KI kann unmöglich Emotionen Emotionen relativ. übertragen. Kennst du da die KI-Streamerin da? Gibt's ja einige. Ja. Ja, und selbst die können keine Emotionen übertragen. Relativ, auch die können weinen. Auch die bringen es rüber und dann mixt das einer noch durch und dann klingt's schon fast echt. Warte 2, 3 Jahre. Ja, 2, 3 Jahre, dann sieht's wieder anders aus. Klar. Aber KIs tun sich ja ständig weiterentwickeln. Eben. Aber das ist abhängig davon, mit was für Trainingsdaten sie gefüttert werden. Stimmt auch, stimmt auch. Ja, ja. Das regnet. Bei dir regnet's. Scheibenwischer einstellen geht auch einfacher. Jetzt auch da so ein Nupsi. Ja, die haben auch noch davon einen Farming-Simulator-Gear. Ein komplettes. Ja, ja. Aber jedes Mal ja. für Farming-Simulator und für ETS dann den Satz umzubauen. Es sind 2 Anschlüsse. Das Umkabeln oder so ist ja eigentlich einfach. Ja gut, aber ich habe ja eh keinen Platz hier wirklich, um sowas aufzubauen. Bräuchte ich ja schon fast mein ganzes Setup, wie ich es jetzt habe, noch einmal quasi. Oder zumindest monitortechnisch bräuchte ich dann, weil ich habe ja links hier bei mir der ist zwar ein bisschen sehr viel niedriger, aber da ist auch noch ein Tisch. Da steht gerade mein PC drauf, damit er nicht auf dem Boden rumgammeln muss. Und ja. Da hätte ich noch die höchste Chance, irgendwie was unterzukriegen. Ich bin auf Discord angepinkt worden. Ich weiß nicht. Liebe Grüße von mir. Nicht dein Ernst. Bin ich jetzt aber umgekippt? Scheiße. Ja, LKW war müde, ne? Naja, gut. Ich hasse es, wenn da ein Ping steht, ohne zu wissen, was da drin ist. Aber ich dachte, die Strecke wäre lang genug, als dass ich kurz gucken kann. Dass das Bild dann so 300 Jahre braucht zum Laden, was sie da eingefügt haben, ist halt. Ich liebe Discord. Discord läuft so performant. Das ist die beste Software aller Zeiten. Bin ich wieder vor dir gelandet? Nö, aber ich sag mal so, deine Streckenführung. Ja. Wir treffen Wir uns, treffen uns ich würde sagen, beim Tunnel. Auch gut.
Dann habe ich noch die Chance, 3 oder 4 Mal, 1 oder 2 Mal meinen LKW kaputt zu machen. Ach ja. Kollisionsfreie Zone verlassen. Motor, Fehlfunktion. Ja, nice. Wow. Auf der Straße nicht so nice. Boah, ich würde ja gerne mal wieder mit einer vollen Lobby ETS spielen. Oh ja, richtig schöne Eskalation. Muss ja nicht mal Eskalation sein, weißt du, aber mit mehreren und dann wirklich als Konvoi. Weißt du, was ich meine, Reiter? Ich weiß, was du meinst, aber da sehr viele am Wochenende halt nicht da sind oder anderes machen. Ja, das ist das Problem. Und wie gesagt, während der Woche, irgendwann brauchst du auch Feierabend. Dass das Spielen lustig ist, aber Pause gehört auch noch dazu. Ja. Das ist ja das Problem. Weißt du, während des Wochenendes sind die meisten nicht da, weil sie privat ihr Stuff machen. Mhm. Und während der Woche haben sie keinen Bock auf sowas, weil sie zu kaputt sind von der Arbeit. Mhm. Aber da schließe ich mich mit ein, weil ich bin nach der Arbeit genauso für den Arsch. Was ich persönlich schade finde, weil ich würde schon gern auch während der Woche streamen. Aber wenn ich halt von der Arbeit komme, komplett für nichts mehr zu gebrauchen, ist halt dann scheiße. Mhm. Zumal habe ich in letzter Zeit das Problem, dass ich keine Ahnung habe, was ich überhaupt spielen soll. Verstehe ich. Und einfach mal hinsetzen und Just Chatting machen ist ja auch nicht drin, weil dafür habe ich nicht genügend Leute, die da direkt zu Streambeginn, da wären oder überhaupt im Chat aktiv sind. Ich weiß nicht mal, wo die Baustelle ist Montag. Fahrer wird auf den LKW verladen, dann folge ich dem LKW. Oh, schön. Meistens nicht so schön. Irgendwo ein Bachbett. Mehr weiß ich nicht. Was, ausbaggern oder was? Achso, ja klar, mehr weißt du nicht. Außer, dass es irgendwo ein Bachbett ist. Ja, irgendwas Steine legen, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe auch nicht genau gehört, wo es hingeht. Weil die Orte klingen extrem ähnlich. Jetzt weiß ich nicht, welcher Bach von beiden ist. Aber beides mal bestimmt mega kacke. Weil beide Bachläufe führen durch ein kleines Dörfchen. Na, schön. Und da muss das Bachbett neu gelegt werden mit Stein. Echt? Ihr legt das Ding aus mit Steinen? Dass es nicht weiter auswäscht, wenn sehr viel Wasser kommt.
weil links und rechts Gebäude sind. Hm. Okay. Wenn so eine Mauer unterspült wird, Mauer fällt runter, daneben Haus fällt auch runter, nicht so geil. Ja, glaube ich. Ich bieg ab für den Zug. Na, ich habe noch ein paar Kilometer. Ja, meine NPCs machen Geld. Der eine hat 40.000 plus gemacht, der andere 15. Dieser macht 5 plus. Ich habe wieder LKW-Schaden von 25.000 Minimum. Boah, auf dem Streckenabschnitt wäre jetzt hier die Hölle los. Wenn wir jetzt den inoffiziellen Multiplayer spielen würden. Meinst du? Ja. Tatsächlich ist die Strecke, also zumindest damals, als ich es noch im inoffiziellen gespielt habe, weil es den offiziellen noch nicht gab, war die Strecke Duisburg-Calais richtig gut besucht. Also da musstest du auch wirklich vorsichtig fahren, weil wenn du keinen guten PC hattest, ist dir die Framerate so eingedrückt. Und da bist du dann in, wie heißt denn das, Stop-Motion quasi durch die Gegend gefahren. Uff. Schwitzen deine Eier auch so? Was? 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 Also unabhängig davon, dass ich nicht verstanden habe, was du gesagt hast, Ob deine Eier auch schwitzen? Nein. Hm. Tatsächlich ist mir heute irgendwie verhältnismäßig kalt. Was? Ja. Bist du krank? Ich weiß nicht. Gut möglich. Musste sogar das Fenster schließen heute mal. Aber das hätte dann wenigstens auch die Stechmücken draußen. Wow. Dort war eine Ecke. Ja, ach, sag an. Nein. Wir fahren wahrscheinlich beide wieder genau exakt am gleichen Ort. Wer spawnt zuerst? Du hängst hinter mir und bist mit drauf gefahren. Hä? Ich sehe dich noch gar nicht. Du drückst mich gerade durch die Gegend, Rainer. Du hast mich... Ich hab dich gar nicht gesehen. Du bist jetzt gerade. Du hast mich erst hinten eingestoßen gerade eben. Und jetzt hast du mich in der Kurve einfach weggedrückt. Ich hab dich nicht gesehen.
Excusez-moi. Würde das gerne mal eine Theorie testen. Ja. Theorie erfolgreich getestet. Mein Moderator schaut mir nur dann zu, wenn ich Genshin spiele. Und nicht, weil dann immer. Also eher gesagt ein Freund, der bei mir einfach nur die Rolle des Deko-Mods hat. Ah, okay. Ich weiß nicht, das machen aber irgendwie viele. Immer nur dann reinschauen, wenn ein bestimmtes Spiel gespielt wird und nicht wegen dem Streamer vorbeischauen. Relativ. Naja. Was heißt da relativ? Also. Dass manche Spiele nicht interessieren, ist ja. Ist halt leider so. Ja. Aber vielleicht, ja, wenigstens im Lurk bleiben. Aber das mit dem neuen Lurk-System ist ja auch scheiße. Ja, ich meine, aber Lilly hat ja wenigstens gesagt, weißt du, sie will nicht gespoilert werden, sie geht in Lurk, weißt du. Prima, aber Tassi sagt, sie ist immer noch da. Wenn ich jetzt in die Zuschauerliste reingucke, ist sie bestimmt auch immer noch da. Also wird es auch noch aufgeführt. Aber es gibt auch viele, weißt du, die sagen, die gehen in Lurk und schließen dann den Tab. Das ist für mich kein Lurken, das ist für mich ein ich gehe dann mal. Bitte bremst. Ist mir aufgefallen. Oh, mein Rücken. Wow. Der Fall war extrem produktiv. 13 Euro plus. Wow. Na, Glückwunsch. Ich muss sagen, ich habe Fahrer eingestellt, was ist die schlechteste Wertung? 4,2. Der beste ist, musste ich nachschauen, 6,7. Was ich einstellen das geht. konnte. Gibt sogar eine Achievement dafür, dass du so und so viele Figuren auf Stufe 10 hast, aber ich glaube, das war tatsächlich nur weiblich oder so, meine ich. Ich glaube, ich habe in jeder Garage, die ich gekauft habe, mindestens ein LKW. Glaube ich zumindest. Echt? Ich nicht mal ansatzweise, dafür habe ich zu viele Garagen. Deswegen habe ich über 80 Fahrer. Ich habe aber über 100 Garagen. Uff. Also ja, ich könnte theoretisch alle Fahrer einstellen, die ich irgendwie finde. Aber da müsste ich für jeden Fahrer auch erstmal noch einen LKW kaufen. Ich habe allen zusammen einen 500er Scania gekauft. Ja gut, aber je größer die LKWs sind, also je mehr Leistung die haben können, desto mehr Aufträge können sie auch fahren, ne? Also auch so. Ja, aber die können ja auch von sich aus so Schwerlastaufträge fahren, also keine Spezialtransporte. Aber die können ja auch wirklich so Heavy Cargo und sowas, das können sie ja fahren. Ja. Aber für Standardgut sind die sehr gut geeignet. Naja, klar.
Ich musste ja sparen. Achtung, Stau! Und ein NPC ist gegen einen NPC Polizei gefahren. NPC Cool. LKW gegen NPC Polizei. Stau löst sich gerade auf. Die Stufe der Polizei geben. Top. Die Polizei macht Platz. Wie gesagt, Achtung hinter mir, Motorfehlfunktion ist incoming. Ja, damit kann ich leben. Boah, mich holt die Müdigkeit schon wieder ein. Wir haben schon 8 Uhr. Ja, das ist das Schlimme. Das Wochenende ist schon vorbei. Ja. Weißt du noch nicht, wie ich für das Sokimi-Wochenende meinen Urlaub lege? Ob ich da die ganze Woche Urlaub nehme oder ob ich das, ob ich meinen Sommerurlaub, den ich im Normalfall im Juni, Juli nehme, Juli, August, auf den Juni lege, 2 Wochen. Wie lange geht das eigentlich? 3 Tage, Freitag bis Sonntag. Hm. Muss ich Donnerstag bis Montag frei nehmen. Ja, bei uns ist Montag und Freitag zum Glück. Mhm. Deswegen, ich habe den Checkout aus der Bude für Montag 12 Uhr festgelegt. Musst du überlegen, ob ich die Buchung noch mal verlängere um einen Tag, also von Donnerstag bis Montag. Weil nach Angaben des Hosts, also des Vermieters quasi, ist Check-in um 16 Uhr. Und da läuft die Doku ja schon seit 3 Stunden. Theoretisch wird mir das wahrscheinlich schon ausreichen. Aber ich will ja schon ein paar Leute treffen. Also muss ich ja auch entsprechend lange suchen gehen. Oder man spricht sich ab, wo man dann sein wird. Sagen wir, die Zeit stand Nummer 15, alle 60. Oh! Vorsicht, bremsen. Echt? Du machst einen Wickel. Na, ich muss erst ansatzweise gerade auf die Fahrbahn kommen. Ja, Schaden 29. So krieg ich den doch niemals rangekettet, den Boy. Ach mein Gott, da muss ich mich halt doch abschleppen lassen. Wieder mal in Southampton. Hm. Ich glaube, das ist die Stadt, wo der Auftrag ist. Aber von dort aus hätte ich mich nicht abschleppen lassen müssen, weil ich hätte den Auflieger nie wieder angekoppelt gekriegt. Meinst du? Der hat parallel zur Fahrbahn gestanden. Ich wäre da nicht dran gekommen. Das ist ja... Nee, also wirklich nicht, Reiter. Das habe ich jetzt nicht das hätte ich jetzt nicht gesehen. Also, egal wie. Ich sehe dich ja da vorne auf der Minimap. Also bist du nicht so weit weg.
Ah, wir haben aber schon Mitte Oktober, das heißt, im November können wir... Oh ja, hab ja vergessen, wir sind in England. Ja. Für November könnte ich dann die nächste Runde UNO planen. Willst du ja anfragen? Ich glaube, es hat bisher noch keiner aktiv von sich aus nach dieser UNO-Runde gefragt. Das war immer nur ich. Ich glaube, ich werde es auch dann lassen. Ach, dieses Jahr musst du es noch durchziehen. Ja. Nächste UNO-Runde wird dann wahrscheinlich die letzte sein. Man hat ja scheinbar niemand außer mir Interesse an einem quartalsmäßigen Projekt, wo wir zusammenkommen und den Abend lang Spaß haben. Scheinbar bin ich keiner, der das Interesse von anderen Menschen an sich zieht. Vielleicht ist einfach kein Interesse an UNO. Ja, aber ich bin auch offen für andere Spiele, aber es wird ja generell bei mir selten angefragt, ob sie Bock haben, irgendwas zu spielen. Ich wurde jetzt einmal gefragt, ob ich Bock hätte, irgendwie Chain Together zu spielen. Das war das erste und einzige Mal, dass irgendeiner von sich aus... Ne, Moment, das zweite Mal. Emily hat mich schon mal nach ETS gefragt. Das waren dann so eine Handvoll, wo ich mal gefragt wurde, ob ich irgendwie Lust hätte, da mitzuspielen. Farming Simulator. Da habe ich dich gefragt. Ob du Lust hast, mit mir den Farming Simulator 25 zu spielen. Wegen mir hast du es vorbestellt. Stimmt, da war ja was. Garage, Wartung. Ein armer Auflieger. 23.000 in den Sand gesetzt. Noch ein Little Auftrag. So von hier aus bis nach Rumänien. Ja. Ja. 14 Tonnen Batterien. Sind ja nur 2500 Kilometer. Immer noch Streckenlänge. Ja, die Batterien sind nur auf Platz 2. Altkunststoff. Wer weiter? Die längste Strecke, die ich habe, sind 2550 und die kürzeste 1 Kilometer. Bei dir so? Gucken wir doch mal. Frachtmarkt Southampton aus. Ich habe 7 Kilometer. Der kürzeste. Und der längste ist 2700 nach Russland oben hoch. Aber ich glaube, bin ich nicht mal von Russland runter nach Spanien gefahren, die 4000 Kilometer? Nee, Wir nach sind Portugal bin ich gefahren. von England aus sind wir von oben England über die Schweiz nach Portugal. Ja, das sind wir gefahren. Richtig. Ja. Aber ich meine, ich bin auch schon mal von Russland direkt runter nach Spanien oder Portugal gefahren.
Die längste Strecke allgemein, ja, wäre 4000 Kilometer. Von Finnland nach, ja, fast Portugal. Die kürzeste, ja, 1 Kilometer, 5 Minuten. In-game. Boah, so eine Riesenstrecke. Ne, das tue ich mir nicht an. Wir können auch so eine lange Strecke fahren. Ne, ich Muss, möchte muss, ja, spätestens muss ja nicht heute sein, wo wir sie beenden. Kann ja auch beim nächsten Mal sein. Oder jeder fährt sie dann für sich alleine fertig oder sowas. ne, so extrem lange Strecken alleine, ne. Naja, wir können uns auch gern nochmal, keine Ahnung, nach der Arbeit Wochenende. zusammensetzen. Oder das nächste Ja, Wochenende. mal schauen. Darf ich halt nur kein ETS währenddessen mehr spielen. Aber gut, während der Woche spiele ich eh nur Honkai und Genshin. Mhm. Dieses Ja. Wochenende ist das nächste ist bei mir wahrscheinlich schlecht. Ach, machen wir jetzt noch was Kleines. Dafür, dann nimm mal was an. Was Schönes. Hm. Nö. Was Kleines, Schnuckliges. Ah, du hast dich zur Werkstatt abschleppen lassen. Ich habe mich zur Werkstatt müssen jetzt, weil mein LKW defekt gewesen. Ah. Auf Folgeschimmer. Zum Auftraggeber. Ist gleich hier um die Ecke. Achso, wir sind auf der falschen Fahrbahnseite wieder. Ah, stimmt. Egal. Der kleine Wegknatze geht das. Ah, das war das Falsche. Hast du auch auf normale Aufträge gedrückt? Ja, ich habe Doppelklick gemacht hier auf meinem Lenkrad. EKW-Batterien? Cool. Falls dir der Nein. Saft unterwegs ausgeht. Hat es unterwegs irgendwo eine Tankstelle? Könnte reichen. Bestimmt. Da wird doch safe irgendwo eine Tankstelle sein. Da ist doch sogar relativ nah in unserer Nähe eine. PC. Beherrscht dich. Und hat das Vögelchen mal irgendwas angedeutet, wenn sie Lust hätte? Nö. Hast du auch den Gruppenchat noch? Also im Gruppenchat hat sie nichts gesagt. Und wenn sie gestern was im 12-Stunden-Stream gesagt hat, habe ich es nicht ganz mitbekommen. Weil ich habe die letzten 3 Stunden nicht mehr davon gesehen. 3 Stunden. Wobei, wenn ich das Ding gesehen habe,
wenn ich mir die Zeit auf VOD angucke, hat sie auch nicht die 12,5 gemacht, die sie machen wollte. Nicht? Ah, ne, Moment, doch, sie hat ja 12 Stunden voll gemacht. Sie hatte ja eine halbe Stunde Verspätung gehabt. Also hat er erst um 12:30 Uhr gestartet dann, und dann 12 Stunden, doch passt. Da hat es ja doch bis 12:30 gemacht. Ja, sie hat danach nur noch League mit Lilly gespielt. Ah. Und naja, das, ich weiß nicht, ich kann mir... League ist sowas... Oh, bremsen! Oh, huhu. Da wäre ich ja fast gefahren. League ist so ein Spiel, was mich null interessiert. Also gar nicht. Nicht? Nee, wirklich nicht. Ich kann mir das... Ich weiß nicht. Das interessiert mich null. Hallo, NPC, geben Sie Gas. Na, danke schön. Achso, ist eine dreispurige Autobahn. Okay. Hm? Das ist eine dreispurige Autobahn. Ich dachte, du wärst jetzt komplett auf die Beschleunigungsspur rübergezogen. Nein. Achso, nicht vergessen, in England ist, ist die Überholspur ganz rechts, oder? Ne? Jo. Oh, das eng. Okay, ein bisschen ausgebremst, aber es passt schon. Na, den einen Anime habe ich auch noch nicht zu Ende geschaut, den ich zu Ende schauen wollte. Anime? Ja, ich hatte jetzt angefangen mit der zweiten Staffel von Café Trans Terrace. Aber, naja. Habe ich auch noch nicht zu Ende gesehen. Mit Oshinoko habe ich noch gar nicht angefangen. Ach ja. Wenn ich nur in was anderem so gut wäre wie in meinem eigenen Vorhaben brechen. Ganz einfach. Könnte ich damit schon längst Kohle machen. Setz dir keine Ziele, dann kannst du sie nicht liegen lassen. Ja, das wird den Zielen jetzt aber schon lange aufgegeben. Einmal volltanken, bitte. Einmal 500 Liter verblasen. Mensch, ich hab 600 Liter nochmal nachgetankt. Du hast halt den größeren Tank, ich habe nur den kleinen. Da ich andere Achsen habe, sprich auch andere Dimensionen vom LKW und dem Tank. Was hast denn du für einen Tank? Ich habe nicht so viel. Ich habe glaub nur 600. Ah, okay. Du hast 12.000. Na, 1.200. Keiner nicht, hab voll gemacht und hab jetzt ja gerade nur noch 790 Kilometer drin. Liter. Ich werde wahrscheinlich einen 800 Liter Tank haben. Boah, das muss ja aber schon teuer sein, weißt du, so ein LKW nachzufüllen. Ja, die kriegen je nachdem auch Rabatt und haben spezielle Tankstellen, wo sie dann tanken können.
Na, wo sie dann entsprechende Konditionen rausgehandelt haben. Hm. Ja. Also zum Beispiel so Bauunternehmungen oder so, für die ganzen Bagger und so, die bezahlen auch nicht den gleichen Spritpreis wie wir. Naja. Ich habe mal meinen Boss gefragt, wie viel sie für Diesel ungefähr bezahlen pro Jahr. Oder wie viele Liter wir pro Jahr brauchen. Fast 1 Million Liter. Oh, wow. Mit den ganzen Baggern, LKWs, Autos. Verständlich. Aber für ein Jahr 1 Million Liter geht ja eigentlich noch. Ja. Na gut, aber es sind ja auch nie alle Maschinen gleichzeitig im Dienst. Relativ. Wir sind aktuell sehr gut ausgelastet. Echt? Man muss sagen, bei uns hat fast jeder Baggerfahrer einen eigenen Firmenwagen. Na, okay. Das, ja, wenn du pro Woche was 30, 40 Liter schon dort rechnest mit 40, 50 Autos oder noch mehr. Und dann die ganzen LKWs, die Bagger, Radlader und alle Baumaschinen. Na. Ich möchte es nicht bezahlen. Ich auch nicht. Aber im Normalfall hast du ja auch ein bisschen Kapital, wenn du deine eigene Firma startest. Ja. Und vor allem, wenn du dann noch eine Bauunternehmung startest. Du brauchst ja noch mal ein bisschen mehr Kapital als Ja, aber andere. wenn dann so eine Firma einfach mal hingehen und sagen, ja, wir möchten 17 neue Bagger kaufen. Ist ein wenig Kapital. Oh, Achtung, Stevie! Hab extra gebremst. Ist etwas Kapital da? Naja. Klar. Ja, da muss aber auch schon entsprechend lang im Geschäft sein, wenn du sagst, okay, wir kaufen jetzt 17 neue Bagger. Ja. Das Ding ist, der Bagger, den ich fahre, ist Tonnenklasse eigentlich klein, aber einer der teuersten. Ja, klar, das Ding hat ja auch... Jo. Das ist ja auch nicht so eben, was du mal... was du eine Standardanfertigung von Bagger nennen kannst. Für das Ding blätterst du fast 500.000. Naja. Und der andere legt es einfach auf die Seite, der Idiot. Und steigt aus und macht Fotos davon. Und darf ihn nicht mal selber wieder aufstellen. Muss ich natürlich gehen. Aber ja, so ist das Leben. Na, die Arbeit bleibt immer an denen hängen, die gut drin sind. Ich habe für das Gerät eigentlich nur den Baggerschein gemacht, um ihn im Notfall zu benutzen, für Kleinigkeiten. Und jetzt arbeitest du permanent mit dem Ding. Exakt. Ich habe mal einen, der permanent mit ihm gearbeitet hat, gesagt, ich sei doch nicht wahnsinnig. Ich fahre doch nicht mit solchen Bagger. Das war vor 5 oder 6 Jahren. Ja. Oh, da sieht man mal, wie schnell die Zeiten sich ändern. Oh fuck. Da ist kein Durchgang. Luft. Ist auf dem Gegenverkehr schlafen gelegt. Ja, ich bin da an der Wand lang gerutscht. Über die Mittelstreifen auf den Gegenverkehr und bin da umgekippt. Ich hab ziemlich Delay zu deinem Stream. Hab's noch schön zuschauen können. Ah, und ich habe American Truck Simulator wieder gedownloadet. Oh, schön. Ich weiß nicht,
Der bekommt irgendwie weniger Liebe, habe ich das Gefühl, als ETS. Ja. Wobei ich an einigen Stellen der Meinung bin, dass er besser aussieht als der ETS. Also zumindest was die Vegetation rechts und links am Straßenrand betrifft. Also die Umgebung sieht schon nice aus, das muss ich lassen. Aber LKWs, na. Die Auswahl ist halt geringer. bescheiden. Aber ich habe gesehen, dass einige DLCs, die man kaufen konnte, für beide da sind. Was mit dem, was du da jetzt gekriegt hast fürs Lenkrad, oder? Nein, im Lenkrad habe ich eigentlich nur 2 Dinge bekommen für das Spiel freischalten. Also ja, für Basic, fürs Spiel quasi, ja. Ja gut, aber DLCs haben sie ja beide, ne? Ja, aber manche DLCs sind exakt gleich. Ja. Sprich, ich habe sie ja für den Eurotrack und konnte sie direkt hier im American Park auch freischalten. Kostenlos. Echt? Na, sowas wie Special Transports, also Spezialtransporte musst du trotzdem noch mal kaufen. Das musst du selber kaufen, das habe ich gerade gefunden. Aber was, 5 Euro oder 5 Franken irgendwas, aber ist mir aktuell nicht wert, da ich das Spiel nicht spiele. Na. Ich habe damals, als der Konvoi-Modus rauskam, habe ich mit 2 Freunden den im ATS getestet. Weil ATS den wesentlich früher bekommen hatte als ETS. Mhm. Aber es ist halt auch ab und an mal ist das eine willkommene Abwechslung zu immer nur durch Europa fahren und sowas. Weil du zum Beispiel beim ATS musst du auch wesentlich öfters auf Wiegestationen und sowas rausfahren. Was halt Wie viele DLCs hast du da? Mehr Erweiterungen? In ATS? Keine einzige. Ja. Auch nicht. Nee, dafür spiele ich es halt auch zu selten. Das ist halt die Sache. Weil an sich, es ist der kleine Bruder von ETS, also auch zeittechnisch jetzt. Aber du merkst halt, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass halt der ATS wesentlich weniger Liebe bekommt als ETS. Weil ich weiß nicht, mit der 1.53, also dem übernächsten Update, bekommen die ja bekommt Deutschland ja schon wieder ein Rebuild. Also bekommen 4 Städte von Deutschland wieder ein von Grund auf Neubau. Zu großen Delay. Ja, liegt aber auch irgendwie scheinbar wieder daran, dass OBS zu viel, die Bitrate zu hoch ist, die OBS rauspulvert. Ja, aber ich allgemein, da ich schon die ganze Zeit da bin, nie F5 gedrückt habe, ist schon ziemlich Delay da zum Spiel. Naja, klar. Zum Stream allgemein. Es gibt ja wegen meinem PC oder so selber mal Mini-Ruckler. Na klar, du selbst baust ja auch immer mal ein bisschen Delay auf der Browser, weißt du? Ja. Du kommst ja mit 140 Sachen angebrettert. Ich fahr da mal gemütlich wieder los. ...153, ihr will's wissen. Einfach nicht wieder auf die Seite liegen. Na, deswegen habe ich gebremst. Weil die Kurve, die war mir dann doch ein bisschen zu risky mit 140 da rein zu präsen.
Ja, aber ich habe 0 Schaden auf alles. Yay. Noch. Ich habe 3% Schaden auf der Ware. Uff. Ja, das passiert halt, wenn man sich schlafen legt mit dem LKW. Mm. Und je nach Ladung noch mehr. Naja, wenn du ordentlich Last drauf hast und du dich damit rumhaust, kriegst du halt natürlich auch wieder ein bisschen mehr Schaden drauf. Aber wenn du wertvolle Fracht hast, dann bekommst du schneller Schaden an der Ladung. Na ja, klar. Und hier wird es wieder langsam. Und so langsam heißt 30. Das war die Leitplanke. Ja, mit dem Gamepad zu lenken, das ist halt nicht so einfach. Glaube ich, weil hier schon mit dem riesen Lenkrad zu lenken ist. Du musst mehr arbeiten. Aufpassen, dass meine Schulter nicht plötzlich anfängt weh zu tun. Über 17 Kilometer noch. Danach ist schon bald Hayabubu-Time. Und Montag geht es wieder los. Mit dem Chaos und dem Wahnsinn. Ja. Um 6:30 muss ich hier in der Firma sein. Uff. Hab jetzt schon keinen Bock. Na, wir haben ja auch also wir fahren mal mindestens eine Dreiviertelstunde dahin, zur Baustelle. Wie lange? 45 Minuten. Mal mindestens. Wenn es ganz schlecht läuft, wärst du sogar eine Stunde. Mhm. Und wie lange hast du von dir bis zu deinem Hof? Von mir bis zur Firma 15 Minuten Fußweg. Ah, jeden Tag zu Fuß? Naja. Ich habe mir mal überlegt, mein Fahrrad zu holen, aber naja. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wirklich. Weil das müsste ich dann bei mir im Keller unterbringen und das dann jeden Tag die Treppe zum Keller hoch und runter tragen. Nee. Draußen stehen lassen, dann wird's geklaut. Ja, richtig. Habe ich keinen Bock drauf. Gibst du es 200-300 Euro für ein Fahrrad aus und dann wird's geklaut. Ist nicht so lecker. Nee. Zumal es bei mir in der Stadt ein paar nette Menschen gibt, die Spaß dran haben, das Eigentum anderer Menschen zu zerstören. Wo ist meine Ach, da ist meine Parkstelle. Habt ihr es nett gesehen, ne? Ja, aber solche Idioten gibt es leider überall. Und habt ihr erzählt, wie die Stadt Kohle in die Hand genommen hat, um eine Unterführung bei uns neu zu machen, ne? Die war übers lange Wochenende, wo bei uns Tag der Deutschen Einheit, der Feiertag war die geöffnet für den normalen Publikumsverkehr. Wir sind dann am Montag, um noch ein paar Restarbeiten zu machen, dahin gefahren. Und die haben sie schon geschafft, voll zu schmieren. Ah, stimmt, hast du ja gesagt. Komplett voll. Also das eine haben sie wieder übermalt, tatsächlich. Oh. Aber deinen Schmutzfleck sehen sie immer noch.
Das eine haben sie übermalt, das große, aber dafür haben sie dann 4 neue da an die Wand geschmiert. Und schon zig Aufkleber wieder verteilt auf die Lampen drauf, an die Wand gedrückt. Steri, du musst nicht abkoppeln, du musst ausschalten und Enter drücken. Und dann musstest du neu umpositionieren. Ich muss meinen LKW umpositionieren. Ich stand zu schief, als dass ich da noch mal hätte was ändern können. Da war tatsächlich nichts mehr drin. Ich habe fast 90 Grad Winkel zum Auflieger gestanden. So, von mir aus können wir noch eine kleine Fahrt machen. Nee, ich Oder bin willst du? leider raus. Okay. Aber vielen Dank für die Einladung. Weißt du was? Da kannst du gerade hier bleiben. Dann reden wir einfach. Okay. Da mache ich jetzt auch Schluss. Oh, ich habe 180.000 plus gemacht und plus 0,09% der Straßen entdeckt. Ich habe fast 1 Million plus gemacht mit meinen ganzen NPCs. Ja, das Ja. liegt gerade wieder auf die Seite schieben, damit ich ein bisschen Platz wieder kriege. So, jetzt ist nur die große Frage, wo gehen wir Schönes hin? Zu einem Riesending. Kronk. Du meinst so ein Selbstmörderraid? Hm. Nee, sowas finde ich nicht geil. Hm. So 20.000 Zuschauer? Nee. Muss jetzt nicht. Bisschen mehr. Hm? 27, fast 28k. Der ist gigantisch. Ja, aber Nächstes Jahr hast du das auch, Steri. nee, definitiv nicht. Und ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht so schnell, so groß zu werden. Da hat man, ich habe nämlich meinen Spaß dran, mich mit anderen zu unterhalten. Und wenn ich das halt dann quasi in dem Sinne nur noch dann kann, wenn ich mich mit Leuten in Discord hocke, ist das nichts für mich. Hm. Mag jetzt seltsam klingen, aber ja. Jo. Da gehen wir zu Tess. Trinken, saufen. Hat doch schon getrunken. Guter Junge. So, Ryder, ich danke dir, dass du mitgespielt hast. Immer wieder gerne, wenn ich Zeit habe. Wenn du Lust hast. Lust und Zeit hast. Und Die Zeit, die aktuell leider nicht so verfügbar ist, leider. kann ich nachvollziehen. Aber ja, nächstes Jahr wird es besser. Meinst du? Nö. Wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, okay. Aber sie stirbt. Richtig. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und ich habe schon keine Hoffnung mehr. Ich glaube nicht, dass das bei mir irgendwie noch besser wird, wenn ich nicht die Firma verlasse und den Arbeitgeber wechsle. Wann das? Keine Ahnung, dann, wenn ich Geld habe dafür. Okay. Also nie. Uff. So. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Sie.